A very good morning to all. വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല, അറിയാനും അറിയിക്കാനും. കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പാനൽ ചർച്ചയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. Kerala Rail Development Corporation Limited takes immense pleasure to welcome you to the panel discussion on Silver Line, the Thiruvananthapuram-Kasaragod semi-high-speed rail line. The panel discussion aims to bring together experts in the field so as to provide a platform for the delivery of different perspectives on Silver Line and endeavors to enhance awareness on the project. The moderator, Mr. Mohan A. Menon, would maneuver us through the event, during which the esteemed panelists would speak their views on the project. Mr. Mohan Menon has served the Indian Railways as the Chief Personnel Officer, South Western Railway, Chairman, Railway Recruitment Board, Thiruvananthapuram, ADRM, Palakkad, and as a Senior Professor at the National Academy of Indian Railways. Presently, he is engaged in the role of Director Projects, Southern Region of Distinct Horizons, which is an agri-tech startup. I respectfully hand over the podium to Mr. Mohan Menon and request him to set the path for the commencement of the discussion. Thank you. Thank you, Samyukta, for the warm introduction. Good morning, and at the outset, a very, very warm welcome to this panel discussion that we are organizing on behalf of K-Rail, of course, and of course, on behalf of the Government of Kerala, under whose aegis K-Rail functions. So it's my duty to start over the proceedings by inviting on stage our distinguished panelists. I'll take pleasure and privilege in inviting on stage Sri R.V.G. Menon, a very familiar face for all of us. Sir. Yes, sir. I would now like to invite Mr. Subodh Jain, former member engineering and member staff, who served as ex officio Secretary to Government of India on the Ministry of Railways. Sir, please take it. I think it's here. You can. I think they have misplaced it. I think. May I now take this opportunity to invite on stage Mr. S.N. Raghuchandran Nair, a familiar face on the Trivandrum circuit. He represents the face of trade and commerce and Chamber of Commerce at Trivandrum, and he straddles many worlds. Yes. Welcome, Sri Raghu. I would like to next invite Dr. Kuriakos, Dr. Kunjaria, Vice Chancellor, Kerala Technology University earlier on, and right now, I think, heading, sir. Yeah. May I now go on to the formal introductory remarks on this session.
I think we'll go on to the next phase of this program, which is a formal brief of introducing all the panelists who are participants in this panel discussion. I will start off with Mr. Subodh Kumar Jain. Mr. Subodh Kumar Jain, his key areas of specialization as an engineering officer on Indian Railways, he was concerned with all aspects of implementation of metro rail systems on a project leadership role, including planning, feasibility, funding options, route selection, legal, institutional, and contractual for frameworks. He was also looking after contract management of all types of contracts, including design and build EPC contracts, FIDIC conditions, arbitrations, and dispute resolutions. He was a key functionary in international project management in the preparation of bid documents, tendering negotiations, and mobilization of manpower. And ladies and gentlemen, first and foremost, he has been holding an apex role as Secretary to Government of India and looking after the roles of member staff at the outset, and then moving on as member engineering to head the organization and looking after the entire organization from a strategic role. Good morning and a warm welcome to you all. Put your hands together and for a warm welcome to Sri Subodh Kumar Jain. Let me take the opportunity to welcome to our midst Sri RVG Menon as the panelist speaking against the motion today. Sri RVG Menon is a very familiar face for all of us. He is a distinguished professor of engineering and he was the principal of Government College of Engineering, Kannur. He was also the director of Agency for Non-Conventional Energy and Rural Technology, ENERT. He is also the author of an introduction of the book, An Introduction to the History and Philosophy of Science, which is a part of engineering curriculum in India. Mr. Menon has served as the president of the Kerala Shastra Sahitya Parishad People's Science Movement. So we have the heart and pulse of the Shastra Sahitya Parishad movement, the heart and pulse of an environmentalist of distinction. Please put your hands together and extend a warm welcome to Sri Menon, Sri RVG Menon. I must start off on an apologetic note. I have misspelled your name rather. Dr. Kunjuriya P. Isaac is also a very distinguished. Fine. So you are no need for a formal introduction. But anyway, I'm bound by my duties to make a formal introduction. Dr. Kunjuriya P. Isaac adorned the role of Vice Chancellor of Kerala Technology University, stepping into the coveted post on 1st of September 2014. He has distinguished himself eminently as an institution builder of repute, as an academic, as a researcher, and also probably credited with a process innovation in manufacturing sand, M-sand. As all of us know, he is here with us to talk on the project, on the motion, which would go on largely to support the cause of the project. So I would take this opportunity to extend a hearty welcome to him and also ask the audience to put your hands together as a gesture of welcome. We have a very familiar face from Trivandrum, Sri S.N. Raghuschandran Nair, who serves as the president of the Trivandrum Chamber of Commerce and Industry. He was also convener general and past president of CREDAI, and he served as zonal advisory board in the zonal advisory board of LIC. He was chairman of Airport Users Consultative Committee, vice president of the Kerala Olympic Association, and a host of functional roles at a leadership level, cutting across sectors, cutting across a gamut of activities. He, if I recall in my brief association with him, he was the voice, the heart and soul of Awake Trivandrum, an influence group, an interest group, and pressure group, whatever you would like to call it, that helps monitor the project and surveillance for the
ongoing projects in Trivandrum as a part of engaging actively in a volunteership role in the affairs of the state, particularly with respect to development agenda. Welcome on board Sri Raghusandran Nair, and put your hands together to welcome him. With these formal words of introduction, let me invite on stage Sri Samyukta to give a brief outline of what this project is all about. And from there, we will go on to the business side of things. Samyukta, please. Silver Line, the semi-high-speed rail project. In order to meet the growing demand of passenger traffic, third and fourth line in between Thiruvananthapuram and Kasaragod as a semi-high-speed rail corridor is proposed, in which the train can run with a maximum operational speed of 200 km per hour and can reach north to south in just 4 hours. Kerala Rail Development Corporation Limited, a joint venture company of Government of India and Government of Kerala, conceived the project and is tasked with its implementation. This double line rail can run with a maximum operational speed of 200 km per hour in the Silver Line corridor. The corridor will carry around 80,000 passengers per day in the beginning as per the traffic projections. Feasibility study was conducted in 2019 and Railway Board issued in-principle approval for the project on 17/12/2019. Detailed project report of Silver Line was prepared thereafter and submitted to the Ministry of Railways in June 2020 for approval. DPR estimates project cost as Rs 63,941 crore. Now the project is before the Ministry of Railways for their approval. As per the DPR, the project, once completed, is expected to enable savings in time, energy and money, thereby channelizing these towards other constructive purposes. As per the DPR, the line will reduce pollution on the roads and congestion, improve safety, and reduce dependence on imported fuels. Last mile connectivity and multimodal integration is also envisaged in the DPR. Thank you, Samyukta, for this brief introduction of what the project is all about. Now, it's time for me to take over and take you through the business side of things. When we talk of Silver Line as a project, what comes to mind immediately is a fundamental question for Kerala in the transportation sector and infrastructure development. When was the last time that we did something for the first time? This was a fundamental question I tried to address. So if you look back in project history, particularly with reference to development projects of this nature, a big ticket project of this nature on the infrastructure side that we can recall is perhaps shifting our time machine back to the 60s, 69 to 76. We had the first of its kind, a double curvature arch dam, Idiki, as part of the Idiki hydroelectric project, being conceived, designed, developed, and then executed in fairly reasonable time with all the project complexities that a project could be, with all the complexities that a project could factor in, perhaps successfully. This is perhaps the one major success story which I can think of. And then coming back to the present, we are looking at a project with an outlay of close to 64,000 crores, as all of us understand, which intends to take, the strategic intent is to bring in a transformational change in the transport sector infrastructure of the state, which is creaking at its ends thanks to the saturation of the roads, the road traffic, thanks to the delay in completion of projects of railways, including doubling. There are certain delays which are involved, but we have managed to chug along, but not at a pace that is demanding. So perhaps that is another area worth looking at in this transformational case scenario, which presents a case
in favor of the project. Okay, now when I go into the details of the project, we are confronted with a reality. What is the reality right now? The project is in a stage of what can aptly be termed as a VUCA kind of, not just business environment, a project environment. A VUCA kind of environment today confronts us as a reality. Volatility and the pace of change in the project narrative, the uncertainties involved in that, the volatility, uncertainty, and complexity of the project finally leading to all-round ambiguity in the way in which the project is positioned right now at this stage. We are at the crossroads. But having said that, it's a matter of pride for us that we encourage debate. Decision-making process is the outcome of continuous debate and discussions and accommodating various shades of opinion, including, the voice of dissenters and the decision maker going ahead with the feedback received from from multiple perspectives, from the shades of public opinion, and across different constituents in a multi-stakeholder environment. So I'm sure that the voices of dissent will also be listened to, and let us start off on an optimistic note, on a positive note, that the project can probably be conceived of by accommodating multiple scenarios and evaluating each scenario and going ahead with whatever is most appropriate in public interest, in the interest of the state and the interest of the nation. With these few opening remarks, I would now lay out the business rules for this panel discussion, which is each speaker who supports the motion and also is against the motion is given a time of 15 minutes, a capping time of 15 minutes, and we can follow a certain, probably a sequence in the first round, and then the 15-minute limit or capping of that limit need not be taken as an absolute figure. There could be areas where people have to chip in. In that case, it may extend beyond the 15-minute limit. That is understood, appreciated, and but to the extent possible, we'll try to stick on to the time limit. And this will be followed by rebuttal and, should we say, response round, rebuttal and response round for each participant. We have 3 participants to speak for the motion, and we have 1 participant who will be speaking against the motion. But what happens is, ultimately, the rebuttal and response round takes care of the differences and the observations and the shades of opinion being expressed, and it will also help us to reconcile certain differences, hopefully. And beyond that, it will be open to the audience. I'm failing in my duty if I don't welcome all of you. First of all, the audience who are actively engaged in these proceedings and who have come all the way from different walks of life to be part of this panel discussion, and also those who are viewers across the social media platforms and also across different channels which may be airing this show. I can also make this opportunity to extend a warm welcome to all of them. The moderator's role ultimately is to serve as a bridge between, as a connect between the audience, the viewers, and also the expert panelists who are here to address the concerns, the doubts, misgivings, apprehensions. So I propose this motion as, in pure and simple terms, as the Silver Line project, challenges, concerns, and the road ahead. With all your consent, hopefully, from the panelist side. It is Silver Line project, challenges, concerns, and the road ahead. No, it's not a motion. It is just a topic, a topic which is subject for introduction. Flowing out of that, whatever your thought processes are, we can take it on further. So at the outset, for opening this discussion, may I now invite Dr. Kunjariya.
with your opening remarks and your take on the project. Thank you, Mr. Mohan Menon. Very good morning to all of you. My fellow panelists, especially Professor Aviji Menon, who was my teacher and my boss. In the sense, he was the principal at Government Engineering College where we worked together. This is an opportunity, welcoming all of you to this panel discussions on the challenges, the concerns, and the road ahead of how we build a transportation system for the state of Kerala. I consider, because my specialization is transportation engineering. So I consider this project as part of the development of a transportation system for the state of Kerala. Okay. See, I just take you why or how we should go about in developing a transportation system for the state of Kerala. Just consider today's scenario in the road sector. We have fairly long, in terms of the length of the roads in Kerala, we stand first probably among the states of India. But the average speed at which you can travel on the Kerala roads, including the national highways and the state highways, the state highway which is the state highway 1, MC road, all these roads, we can travel only at the speed of 30 to 40 kilometers per hour. That is the sorry state of affairs today. If I go to the neighboring states, any state you take, I can get an average speed of 80 to 90 kilometers per hour. That's how the road system has been developed in the other states of Kerala. We may say that we don't have land. I cannot always subscribe to those kinds of arguments. What we require today, as the technology advances, we have to move. I can switch over to Malayalam also? You are at liberty to. Okay. That's right. So, എന്തുകൊണ്ടും ആളുകൾക്ക് ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ഈ 30 മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോയാൽ മതിയോ? Should we not travel at a speed of 80 to 90 or even more than that? എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വാദം. സോ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം വേണം. If you take the railways, this also, the average speed is probably ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനാണ് ഏതാണ്, ജനശതാബ്ദിയോ അല്ലെങ്കിൽ രാജധാനിയോ. അങ്ങനെ 2 ട്രെയിനേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് പോലും ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് ലെസ് ദാൻ 60 വിത്ത് നോ സ്റ്റോപ്പ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് തന്നെ നമുക്കറിയാം എത്ര സമയം കൊണ്ട് എറണാകുളത്തു നിന്ന് ഇന്നൊരു ട്രെയിനിൽ കയറിയാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുമെന്ന്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യെസ്റ്റർഡേ ഓൾസോ ഞാൻ ഇന്നലെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നു ബൈ റോഡ്. My driver was a little aggressive. He took 6.5 hours. ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വെദർ യു ട്രാവൽ ബൈ റോഡ് ഓർ ബൈ ട്രെയിൻ, ഒരു ജനശതാബ്ദിയോ ഒരു രാജധാനിയോ cannot cater to the requirements of the Kerala population. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ the present status is that we are only able to travel at a speed of maximum you take 50 or 60. That's all in the railway. In the roads, it's only 30 to 40. In this process, ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലീൻ അവേഴ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഏർലി ഇൻ ദ നൈറ്റിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തു. പ്രോബബ്ലി അതായിരിക്കണം. കേരളത്തിലെ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ ഓൺ ദ ഹൈ വിത്ത് അബൌട്ട് 40,000 accidents occurring every year with 4,000 deaths happening. So നമുക്കിതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം വേണ്ടേ?
ഇതാണ് ആദ്യത്തെ തിങ്കിങ്. ഇപ്പം if you take the development of roads in കേരള, അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ എക്സ്പ്രസ് വേസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് തന്നെ വി ആർ പയനിയേഴ്സ്. we started thinking about an expressway in Kerala, which was way back in 1997. So 1997 we thought of it. The first expressway was constructed between Mumbai and Pune with about 100 kilometer length, which was completed in 2002 fully, which was partially completed in 2000. നമ്മൾ അന്നത്തെ കണ്ടീഷനിൽ we proposed an expressway from ട്രിവാൻഡ്രത്തു നിന്ന് കാസർഗോഡ് വരെ, വിച്ച് ഈസ് ഒരു 14 ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ 12 ഡിസ്ട്രിക്റ്റും ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രസ് വേ ആണ് അന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്, വിച്ച് വാസ് റിവൈസ്ഡ് ഇൻ 2003 ഇൻ എ ന്യൂ ഫോം. അന്നത്തെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇൻ 2003 വാസ് 6400 കോടി രൂപയായിരുന്നു. പക്ഷേ ദാറ്റ് വാസ് ടു റെഡ്യൂസ് അന്നത്തെ ട്രാവൽ ടൈം 12 മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് 5 മണിക്കൂറായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസലായിരുന്നു. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ഇറ്റ്? എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേരളത്തെ നടുക്കെ മുറിക്കും, അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ 25 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് 2022 നാഷണൽ ഹൈവേ 66 ഈസ് കമ്മിങ് അപ്പ് ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത്. മുംബൈ കന്യാകുമാരി ഹൈവേയുടെ പാർട്ടായിട്ട് ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ കേരള, the entire north south. അതാണ് ഇപ്പം that may come to a reality in another 3 to 5 years maybe. About that is going to be an access controlled. That's what we call expressway, means an access എല്ലായിടത്തും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. This is what is National Highway 66. ഈ National Highway 66 വന്നാൽ will our problem be solved? ഇപ്പം തന്നെ ചോക്ഡ് ആണ്. ഇപ്പം നമുക്കൊരു 2 ലൈൻ നാഷണൽ ഹൈവേ ഉണ്ട്, ചിലടത്ത് 4 ലൈൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 4 ലൈൻ ഓൾസോ ഇസ് ചോക്ഡ് ഔട്ട്. ബൈ ദ ടൈം ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് റോഡ് വിൽ ഓൾസോ ബി ചോക്ഡ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്? അപ്പം ഇതുപോലെ കേരളത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് വി ഷുഡ് ഹാവ് എ നോർത്ത് സൗത്ത് അലൈൻമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഹൈവേസ്. അതാണ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൂരം കുറവാണ്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് മാക്സിമം ഇസ് മേ ബി 175 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് വി ഷുഡ് ഹാവ്. എനിക്ക് എൻ്റേതായ അപ്രിഹെൻഷൻ ഉണ്ട് വെദർ ദ ഹിൽ ഹൈവേ വിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് മോർ ടു ദി ആക്സിഡൻസ് ഓർ നോട്ട്. അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ. സോ ഈ നോർത്ത് സൗത്ത് വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ക്ലിയർ corridor of travel, plus at regular intervals of the north south will have to have roads connecting. But in north south, east west you cannot have railways. It's practically not possible. Now you take the scenario of the Indian scenario. That's ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the expressway സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കേരള started thinking about an expressway, but it's not coming to a reality. In 2022 probably a National Highway 66 is coming, which is an access control. I call it as an expressway. Right. Now, you take the case of Silver Line. Silver Line is something which the government has already started, the government of India or the railways have started constructing one from Mumbai to Ahmedabad. This was stated to be completed in 2022, but started in 2017 or so. It is expected to be commissioned by 2029. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ കേരളം ഇത് ആലോചിക്കുന്നു, ഈ മറ്റേ എക്സ്പ്രസ് വേയുടെ സ്ഥിതി ഇതിന് ഉണ്ടാവരുതേ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി 25 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ദിസ് ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽവേ കണക്ട് ചെയ്ത് എവരിബഡി ഈസ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫാസ്റ്റർ ട്രാവൽ. ടുഡേ ഇന്നത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ the other high-speed corridors like the Diamond Quadrilateral Project, the Chennai-Bangalore, which they have a link shown even up to Cochin and that.
അതാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. സോ നേരത്തെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോഴും നൗ വി ആർ തിങ്കിങ് ഓഫ് എ ഹൈ സ്പീഡ് കണക്ടിവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ഓഫ് കേരള. അതാണ് ഇന്ന് നൗ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കേരള ഓർ സിൽവർ ലൈൻ ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പോൾ സോ ദിസ് ഈസ് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്നു വെച്ചാൽ വെൻ അവർ റോഡ്സ് ഈ റോഡ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സർവീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കംഫർട്ടബിൾ സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്പീഡ്. ടുഡേസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലെവൽ ഓഫ് സർവീസ് ABCDE ആണ്. A ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ്. എയിലൊന്നും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റോഡ് പണിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് C&D ലെവലിലേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ റോഡ് പണിത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും NH66 ബാക്കിയുള്ള റോഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ത്രൂ കിഫ്ബി ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് റോഡ്സ് വിൽ ലീഡ് ടു ലെവൽ ഓഫ് സർവീസ് ഈ ലെവലിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഈസ് ടു ഗോ ഇൻ ഫോർ എ സിൽവർ ലൈൻ ഓർ എ ഹൈ സ്പീഡ്. So I was trying to establish two things here. One is that what is the problem what we face today and നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ overcome ചെയ്യും. How do we plan a road or a transportation network? This is an absolutely essential one. To plan a road network, road plus railway network, maybe you can include the the water transportation also. That also is a must, an integrated one. And here നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് all this when you talk the intermodal transfer വളരെ സുഗമമായിട്ട് നടക്കണം. This is an important one, intermodal. ഞാൻ ഒരു ടെർമിനലിൽ ചെന്നിറങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ടെർമിനലിൽ ചെന്ന് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കൺവീനിയൻസ് എനിക്കുണ്ടാവണം. ഇവിടെ നമ്മൾ മെട്രോ പണിതു. മെട്രോയ്ക്ക് പാർക്കിംഗ് ഈസ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ വൺ വിച്ച് വി പ്രപ്പോസ് നൗ. We should have intermodal transfer, parking facilities. Intermodal, when you say, it should have facility from private vehicles to get parked. There should be a bus terminus. There should be a silver line terminal, or then there should be a regular railway terminal. All happening, an easy transfer of passengers. അത് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. I was told that, I just asked about it. See, Kochuveli is the starting point, which is very inside the city today. It is very near to all these places. അപ്പോൾ അവിടെ it seems that unlimited parking, bus terminus, and the seamless. So this kind of a facility should be available in all these places. See, this is something which... Now, one more thing which I just wanted to tell is that the thing is that will it boost the economy of the state of Kerala? I can only give a few examples. One probably is the Western countries like USA. USA built the road network first, the expressways and freeways in 1950s. And that is a starting point of their economic, whether you agree or not. That is the starting point of the development of the economy of the state of, US. Similarly, it's a chicken and egg situation. You provide the facility, things will naturally follow. This is what we have to understand. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ഫെസിലിറ്റി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ദാറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? we have to provide a good എന്ന് പറയുമ്പം it should have a sufficient speed, comfort ഉണ്ടാവണം, കൺവീനിയൻസ് ഉണ്ടാവണം, സേഫ് ആയിരിക്കണം. ഇത്രയുമുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the economic activity will go. Now, then you may ask me, what are the economic activities? One, I will say tourism. And there are so many things. But the next point, because now that I am an educationalist also, I will say the education. Kerala should become an education hub. അവർ ചോദിക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയ പിന്നെ ക്യാമ്പസ് അല്ലേ അവിടെ മാത്രമേ ഇരിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. This will generate a lot of
travel demand. If we become a hub, and somebody told me that there is a diminishing trend in the population, that diminishing trend in the population will be taken care of by the people coming into the state for studies. And they are not going to be domiciled in one campus or something like that. They will be moving. And that is the requirement today. See, probably the new thing like a blended learning to happen, no? Yeah, okay. One more minute, okay. The blended learning to happen, no? You may stay at home. You may travel only for 2 days to go to the university. Not like the present. I mean, there will be research universities where people will be staying for all throughout their studies. But when you go for a blended form of learning or something, which is what we are now proposing, because after Corona, this is a scenario which is going to be talked and all. You may go to the university only 2 days in a week. The remaining days you may be at home because you will be doing the online education. So that all will create travel demand. You see, the travel demand will continue to grow and you cannot really predict it. I'll give one example of Mumbai-Pune Expressway. When it started, the toll was not sufficient to meet even what was, it was far less than what was projected. But today, they are thinking of widening the road from to an 8-lane or something like that. And the way the development happens, like the Bangalore-Mysore Expressway is going to be planned like a 12-lane. But we cannot widen the road beyond 4th and 6th. This itself is a maximum, which beyond that, any other acquire cheyano, widen cheyano, I don't think it will happen. So the alternative is again to the shifting, which, naturally, people will shift when there is a congestion on the road, this will happen. So immediately, nammal adinte financial viability kandilla enirikam, but over a period of time, this is something which could become a boost to the economy of Kerala. There are so many issues which we have been talking. I think we engineers should find solutions to all these things, which I think I will talk about. How do you find solution to the issues which have been raised against the project, like it divides the state into two and things. So many flood and things like that. But if we can construct an Idiki dam and still it stands, we can do it. And that is what we have to think for the future. Thank you. Thank you, sir, for your insightful observations and also explaining the basic rationale of having a project of this nature, this scale, this scope. I would like to move on right now next to Sri S.N. Raghuschandran Nair, who would like to speak on the experiences from a trade and commerce perspective and from what are the economic drivers of a project of this nature. Over to Sri S.N. Raghuschandran Nair. Thank you, moderator. Sri R.V.G. Menon, sir, and Dr. Kunjeria and Mr. Jain, and all the citizens of Kerala. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ കേരളത്തിൽ എത്ര ഭൂമിയാണ് ഉള്ളത്? നമ്മൾ പറയും 38,834 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അത് മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി 96 lakh acres. 96 ലക്ഷം ഏക്കറാണ് കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. ഇന്ത്യയുടെ ലാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി 1.15% ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് ലാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ്. ഇതാണ് കേരളം. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള CRZ-ഉം റോഡും റെയിലും എയർപോർട്ട്സും ഡെവലപ്ഡ് ടൗൺസും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം we are left with hardly about 12 to 13% of land for future development. ഭൂമി ലഭ്യത കുറവാണ്. നമുക്കിനി കൂടി പോയാൽ ഒരു 15 ലക്ഷം ഏക്കറെങ്കിലും മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഇനി കേരളം വികസിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം. കാരണം ബാക്കി പട്ടണങ്ങൾ വന്നു, റെയിൽ വന്നു, ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് വന്നു, റിവേഴ്സ് വന്നു. 44 നദിയുണ്ട്. 2800 മീറ്ററോളം നദി മാത്രം കവർ ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ CRZ 1950 കിലോമീറ്ററോളം ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ്, 590 കിലോമീറ്റർ CRZ. പിന്നെ റോഡ് 1,75,000 ഓൾമോസ്റ്റ് 1,80,000 കിലോമീറ്റർ ആ റോഡുള്ളത്. നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ ഒരു ശരാശരി ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്സ് എടുത്താൽ ഒരു 1000 പേർക്ക് 5 കിലോമീറ്റർ റോഡേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ.
അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം. പക്ഷേ നമ്മൾ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു ഡെൻസിറ്റി എടുത്താൽ നമ്മളിപ്പം നോക്കുമ്പം കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ ഡെൻസിറ്റി ആസ് ഓൺ 2019 നമുക്ക് 1000 പേർക്ക് 425 വെഹിക്കിൾസാണുള്ളത്, വിച്ച് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് 42%, 42.5. നാഷണൽ ആവറേജ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് 18% ഉള്ളൂ 1000 പേർക്ക്. ഏറ്റവും പോപ്പുലേഷനുള്ള ചൈനയിൽ 47% ഉള്ളൂ, and 47%. We are very far ahead. And US, it is almost like 507%. So if you look at it, our density of vehicle to the road and to the population is very, very high. And our vehicle density accommodate ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റോഡോ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്നും നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ആ റെയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അത് വരേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. ഏത് പദ്ധതി വന്നാലും എതിർക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഉണ്ട് നമുക്ക്. വി ആർ ബേസിക്കലി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമുക്കിപ്പം കേരളൈറ്റ് വർക്കിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്, കേരളൈറ്റ് കമ്മിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ടു വിതിൻ കേരള എപ്പോഴും നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും സംശയമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ. നമുക്ക് ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയാലും ശരി, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും ആയാലും ശരി, ഒരു വിശ്വാസത കുറവുണ്ട് എല്ലാത്തിനും. സർക്കാരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുവാണോ വിശ്വാസത കുറവുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് എ ട്രസ്റ്റ് ഡെഫിസിറ്റ്. കാര്യം സർക്കാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കാറില്ല എന്നൊരു തോന്നലാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. പക്ഷേ ആ മാറ്റം വന്നേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം എല്ലാ പദ്ധതിയും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഏത് പദ്ധതി വന്നാലും അത് എതിർക്കുവാനുള്ളതാണ്. അത് സിയാലായാലും ശരി, സിയാൽ എയർപോർട്ട് വന്നു, ഭയങ്കര എതിർപ്പായിരുന്നു. ഇന്ന് സിയാൽ എയർപോർട്ട് നമ്മൾ കൊട്ടിഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു വലിയ വിജയമാണെന്ന് പറയുന്നു. വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി വന്നു, എല്ലാവരും എതിർത്തു. ഇപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നു. 2023 ആകുമ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു. ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ വന്നു, നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, നടന്നു. അപ്പം ഇത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടൊരു ബന്ധമല്ല. ഇത് ഈസ് ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വികസനത്തിനകത്ത് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം കലക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത്. ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹാസ് ടു ചേഞ്ച്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിൽ വി ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം. വി ഓൾവേസ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇൻ കേരള നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള മെസ്സേജാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആ മെസ്സേജ് നമുക്ക് എത്ര രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേർ മൊത്തം ഇവിടുന്ന് കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ്, അമേരിക്ക ഒക്കെ പോവുക. വെരി സൂൺ കേരള വിൽ ബിക്കം എ സീനിയർ സിറ്റിസൺ സ്റ്റേറ്റ്. ഇവിടെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇവിടെ കാണും. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം മതിയോ? കാര്യം നമുക്ക് എന്നും പുറത്തുള്ള ഒരു ജോലി തന്നാൽ മതിയോ? നമുക്കിവിടെ ജോലി ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ? ആ ജോലി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തൂടെ? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് പദ്ധതി എതിർത്താലും നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ പദ്ധതി 25 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പദ്ധതി തിരിച്ചു വരും. നമ്മൾ ഹൈവേ എതിർത്തു, പദ്ധതി വന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ എതിർത്തു, കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നു. നമ്മൾ ഏത് കാര്യമായാലും എന്നിട്ട് ഇത് തിരിച്ചു വരുമ്പം നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ കാലം എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് പിന്നെ വരുന്ന തുക. എന്നിട്ടും നമ്മളത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് തയ്യാറാവുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈവേ ആയാലും ശരി അതുപോലെയുള്ള കഥയേ ഉള്ളൂ. 25 വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് 4 വരി പാത ആയിട്ടില്ല, ആവാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഡബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു, റെയിൽവേ ഡബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ഡബ്ലിംഗ് ആയിട്ടില്ല, കോട്ടയം റൂട്ടിലുള്ള ആയിട്ടില്ല. നമുക്ക് എത്ര വർഷമായി ഈ ഡബ്ലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? 5 വർഷമായിട്ട് റെയിൽവേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ചിലവാക്കുന്നത് 5 വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടോട്ടലായിട്ട് ചിലവാക്കി 3,000-3,500 കോടി രൂപയെ ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ റെയിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതിയോ? റെയിൽവേ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം 5 വർഷം കൊണ്ട് 3,500 കോടി രൂപ മുടക്കിയ റെയിൽവേക്ക് എവിടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമുക്ക് ഒരു റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് 40,000 റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്, 4,500 പേര് മരിക്കുന്നുണ്ട് എവറി ഡേ. എല്ലാ ദിവസവും 12 പേര് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആക്സിഡൻറ്റ് കൊണ്ട്. മെനിഞ്ഞാന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിന് നെടുമങ്ങാടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടിൽ പോയ ആൾക്കാർ ആലപ്പുഴ വെച്ച് മരിച്ചു. നമുക്കിതിനെ പറ്റിയൊന്നും തോന്നുന്നില്ലേ? നമുക്കിതിന് പ്രയാസം തോന്നില്ലേ? ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മരിച്ച ആൾക്കാർക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്താൽ പോലും 450 കോടി രൂപ വരും ഒരു വർഷം കോമ്പൻസേഷൻ മാത്രം കൊടുക്കാൻ അവർക്ക്. എന്നിട്ട് ഈ പോയ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അവരെ പകരക്കാരെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്കിതൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പം മരിച്ചവർ മരിച്ചായി. പിന്നെ ഈ 10 ലക്ഷം രൂപ കോമ്പൻസേഷൻ വെച്ച് അവർ എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാൻ ദേ സർവൈവ്? നോ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ ടൈം ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച്. നമ്മളെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറേണ്ട ഒരു സമയമായി. റെയിൽവേ ഡബ്ലിംഗ് നമ്മൾ നോക്കി, കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് അത് നടന്നില്ല. പിന്നെ റോഡിൻ്റെ കാര്യം, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം
കൊച്ചി പോവുകയാണ്. കൊച്ചി പോകുമ്പോൾ സാറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് 3 മണിക്ക് 3:30 മണിക്ക് വെളുപ്പാൻ രാവിലെ ഇടിച്ചു പോയാൽ ഒരു 7 മണി 7:30 മണിയാകുമ്പോൾ കൊച്ചി എത്തും. ഇറ്റ്സ് എ വെരി റിസ്കി ഡ്രൈവിങ് അറൗണ്ട് 3:30 in the morning. ലോറി ട്രാഫിക്കും ട്രക്കറും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ ആക്സിഡൻറ്റ് വരും. പക്ഷേ ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ 7 o'clock 6 മണിക്കൂർ പിടിക്കും. നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള മാൻ അവേഴ്സ് റോഡിൽ ചിലവാക്കുകയാണ്. നമ്മൾ റോഡിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതിനുള്ള ഇന്ധനം, ഫ്യൂവൽ കോസ്റ്റ്, എത്ര രൂപയാണ് ഇന്ധനത്തിന് പോകുന്നത്? നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ വില ഡെയിലി 100 രൂപ വെച്ച് 100, 150 രൂപ, 200 രൂപ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കയറി പോകും. എന്നിട്ടും നമുക്ക് ചിലവാക്കാൻ തയ്യാറ്, നമ്മൾ റോഡ് ഇരിക്കാനും തയ്യാറ്. ഈ ഒരു മാറ്റം വേണ്ടേ? ഈ ഒരു മാറ്റം വന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് ഹൈ സ്പീഡ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാവൽ. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പുറത്ത് പോയിട്ട് എന്ന് പറയും ജപ്പാനിൽ പോയിരുന്നു കേട്ടോ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ജപ്പാൻ ടു ഓസാക്ക നമ്മൾ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൽ കയറി എന്ത് പെട്ടെന്ന് എത്തിയെന്നറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയിൽ പോയി, ചൈന ടു ബീജിംഗ് ടു ഷാങ്ഹായ് എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എത്തി. അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ സ്പീഡ് വേണ്ട. നമുക്ക് we do not have that 510 bullet train speed on Kerala. Kerala is only hardly 600 kilometers in length ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഇപ്പോഴത്തെ റെയിൽവേ ലൈൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന റെയിൽവേ ലൈനിൻ്റെ അകത്താണ് പാസഞ്ചർ, ഗുഡ്സ്, മെയിൽ, എക്സ്പ്രസ് എല്ലാം ഓടുന്നത്. ഇപ്പോൾ വന്ന സ്ഥിതി എന്താണ്? 120% ആണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലെവൽ. ഈ ട്രാക്ക് ഇനി കൂടുതൽ ട്രെയിൻസ് ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുതിയ ട്രെയിൻസ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വന്ദേ ഭാരതും അതൊക്കെ. ഇതൊന്നും ഇതിൽ ഓടാനും പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആകെപ്പാടെ 40 കിലോമീറ്റർ 45 കിലോമീറ്ററേ ഓടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സ്പീഡിലുള്ള ട്രെയിൻ വന്നാലും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന MLAസും MP-മാരും നിങ്ങളെ ജനപ്രതിനിധികളും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ട്രെയിൻ വന്ന ഉടനെ ഒരു കത്ത് കൊടുക്കും, ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോപ്പ് വേണം, ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റോപ്പ് വേണം. അല്ലെ നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഈ പണ്ട് വന്ന പല ട്രെയിനും സ്റ്റോപ്പ് കുറഞ്ഞ ട്രെയിന് പോലും പല സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായത് തന്നെ ജനപ്രതിനിധികൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ് വേണ്ടി കത്ത് കൊടുക്കുന്നു, സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നു. അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ സർവീസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വർക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസ് അത് ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്പീഡ് ട്രാവലാണ്. നമുക്ക് സ്പീഡ് ട്രാവൽ വരുമ്പോഴേ ബിസിനസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബിസിനസ് വരണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് ട്രാവൽ. ഇപ്പം ഒരു ട്രെയിന് ഇപ്പോൾ ഈ സിൽവർ ലൈൻ ഇപ്പം 5 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഏത് പദ്ധതി വന്നാൽ 25 വർഷമാണ്. 5 വർഷത്തിനകത്ത് സിൽവർ ലൈൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ട്രാവൽ കൊല്ലം 20 മിനിറ്റ്സും 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എറണാകുളത്താണെങ്കിൽ എത്ര പേര് ഓഫീസ് കൊല്ലത്തും കൊച്ചിയിലുള്ളവർ തിരുവനന്തപുരത്തും അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരും ഒക്കെ ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ പോയിട്ട് 3 ഓഫീസിൽ കയറിയിട്ട് തിരിച്ച് വരാം, ബിസിനസ് വരാം. പിന്നെ ഈ പദ്ധതിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സിഡൻറ്റ് വരുന്ന എപ്പോഴാണ്? ലോറി ആക്സിഡൻസ്. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോകുന്നു. ഇതൊരു റോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രക്ക് കയറുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. 450 ട്രക്ക് കയറുവാണ് ഇൻ്റെ ഈവനിങ് അവേഴ്സ്, ലീൻ അവേഴ്സിൽ ട്രക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ട്രക്ക് 3.5 മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡിന് ഒരു മലക്കറി കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ട്രക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രക്ക് 3.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 3.5 മണിക്കൂറോടെ ഒരു ട്രക്ക് കോട്ടയത്ത് എത്തുന്നു. അപ്പം ഈ ട്രക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്, അത് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ആ ആക്ടിവിറ്റി വരുമ്പം കേരളത്തിനുള്ള ഇക്കണോമി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് വന്നാൽ എന്ത് പറ്റുന്നത്? ദേ ആർ സെയിങ് കമ്മിങ് ടു ട്രാവൽ ഇൻ കേരള ഈസ് സംതിങ് ഐ കനോട്ട് ഇമാജിൻ. സോ സ്കാഡ് യു കനോട്ട് സിറ്റ് ദ കാറിലിരുന്നാൽ പേടിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാൻ മണിക്കൂറാണ്. ബിക്കോസ് അവർ വരുന്നത് ഒരു 6-7 ദിവസം വെക്കേഷൻ. ആ 6-7 ദിവസം വെക്കേഷൻ പകുതി നേരം കാറിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കാനല്ലല്ലോ അവർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി പോറാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു? ദേ ആർ അവോയ്ഡിങ്. ദേ സേ ഓക്കെ കോളത്ത് വന്നാൽ കോളം കണ്ടിട്ട് പോകാം. ദേ ആർ നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു ഗോ ടു കൊച്ചിൻ, മൂന്നാർ. കേരളത്തിൽ എത്രയോ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്, ബാക്കി എല്ലാ ജില്ലയിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ല. ഈ കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ആ കണക്ടിവിറ്റി എല്ലാം കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടും കോർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എല്ലാ പദ്ധതിക്കും ദർ ഈസ് എ ഇഷ്യൂസ് ആർ ദർ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് DPR എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കൊന്ന് DPR കാലം ഞങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസ്സുകാരാണ്, ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇതൊരു ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ബിക്കോസ് ഈ പദ്ധതി നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നടക്കുമോ ഇല്ലയോ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിഗേഴ്സ് യു ആർ ടേക്കിംഗ്. ദീസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ദേ ഹവ് ടേക്കൻ 40,000 കോടി രൂപയാണ് 2020 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എലോൺ. ഇന്ന് കമ്പിയുടെ വില കയറി, സിമെൻറ്റിൻ്റെ വില കയറി. ഈ പദ്ധതി 40,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് തീരില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാനുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് തീരില്ല. It is definitely going to take more money. But then that has to happen. This is not only for this, even highway ആയാലും. ഇന്ന് ഹൈവേയിൽ റോഡ് എക്വയർ ചെയ്യാൻ പോയാൽ
നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട 1 കിലോമീറ്ററിന് കൊടുക്കേണ്ട തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 15-20 കോടി രൂപ പെർ കിലോമീറ്റർ വന്നാൽ ഇതിന് ആകപ്പാടെ 7-8 കോടി രൂപ വരെ, ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദി സബബ്സ്. അപ്പം ഈ സബബ്സ് വരെ പോകുമ്പം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് കുറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൈവേ ഇപ്പോൾ തീർന്നു വന്നാൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി എന്താണ്, ഇപ്പം നമ്മൾ എറണാകുളം ടു പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ ഹൈവേ കയറിയാൽ യു റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഈ 4 വരി പാത പോരാ, നമുക്കിനി 6 വരി പാത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഈ വെഹിക്കിൾസ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയും, ഇപ്പോൾ കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് കയറിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇത് ആയത് മണ്ടനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്, ഈ രണ്ട് വഴി പാതയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം പറയുന്നത് 4 വരി പാത. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മിസ് ദ ബസ്സാണ്. നമ്മൾ എത്തേണ്ട ബസ് എത്തുമ്പോൾ ആ ബസ് അങ്ങ് പോകും. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത 25 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സ്ഥിതി മാറിയേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റോറോ ഫെസിലിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് വരുന്നു, എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നു, ആക്സിഡൻസ് കുറയുന്നു. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള പല കൺസേൺസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പ്രോജക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ചിലർ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് കാസർഗോഡ് പോയിട്ട് ബിരിയാണി കഴിക്കാനാണോ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. നമ്മൾ 3 മണിക്കൂർ കയറിയിട്ട് 4 മണിക്കൂറിനകത്ത് കാസർഗോഡ് പോയി നല്ല ബിരിയാണി കഴിക്കാനാണോ ഈ ട്രെയിനിൽ കയറേണ്ടത് ചോദിക്കുന്ന തമാശകൾ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. Actually, we can think about it. Maybe K-Rail also can think, can you extend this rail up to Mangalapuram? Because there will be a connectivity between that state and this state up to the end of this. Can't we think about it? Number one. പിന്നെ പലപ്പോഴും ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ മെട്രോ ഒരു ഫെയിലിയർ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഫെയിലിയർ? കാരണം മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ വരുമ്പോൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല. ഇത് K-Rail അതിന് 3000 വണ്ടിയോളം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായിട്ടാണ് ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 3000 ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര വണ്ടിയായാലും ആ വണ്ടിയുടെ പാർക്കിംഗ് വരുമ്പം വണ്ടി കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന് വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആൾക്കാർ K-Rail യൂസ് ചെയ്യും. മെട്രോയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു ആപദം ഇവിടെ പറ്റാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഫീസിബിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി മംഗലാപുരം ആലോചിക്കുക. പിന്നെ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ഫേസ് മാനർ ചെയ്തുകൂടെ, കാൺ വി ഡു എ ഫേസ് മാനർ? തിരുവനന്തപുരം മുതൽ തൃശ്ശൂർ വരെ ഫസ്റ്റ്, കാരണം അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാഫിക്. ആവറേജ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന 200 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണെന്നാണ് പൊതുവെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ വരെ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ അതിൽ കയറി അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോടുകാരും മംഗലാപുരംകാരും അവരെല്ലാം ബഹളം ഉണ്ടാക്കും. ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ ഇപ്പം നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ മെട്രോ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, തിരുവനന്തപുരത്ത് മെട്രോ വേണം, കോഴിക്കോടുകാർക്കും മെട്രോ വേണം. അതേപോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ ഫേസ് മാനറായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ്. Then the other thing which I need to tell you is that this project should be able to bring connectivity to the golden quadrilateral. നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇന്ത്യ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ഡയമണ്ട് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ അത് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് അല്ല. Unfortunately, we are not connected. Kerala is not also in the picture. That is also not there. So this is one other thing. Then the other factor which people talk is about costing. I told you the cost is going up. That is definitely not. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫണ്ട് വരുന്ന ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഈ ഫണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ തുക ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ കടം ആര് വാങ്ങിക്കുന്നു? ഏതായാലും നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളവരെ കാറ് വാങ്ങിക്കാനും വീട് വാങ്ങിക്കാനും ലോൺ എടുക്കുമ്പം ആ ഇരിക്കുന്ന ഏജൻസി നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടേ പണം തരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പദ്ധതിയായിട്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റായിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരോ K-Rail ഏത് ഏജൻസിയെ സമീപിച്ചാലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്പർ 1. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇതിന് അനുവാദം കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇതിന് സോവറിൻ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തിങ്കിങ്സൊക്കെ പ്രോസസ്സുണ്ട്. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് വി ഷുഡ് ബി, നമ്മൾ ആക്ച്വലി തല പുകയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പൈസയുടെ കാര്യം. കാരണം എന്ത് പൈസ ഏത് ഏജൻസി കൊടുത്താലും പ്രൈവറ്റ് ആയാലും ഗവൺമെൻറ് ആയാലും പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള കേൾപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ കൺസേൺ? ഇവിടുത്തെ കൺസേൺസ് എന്താണ്? ആൾക്കാർ പറയുന്നത് വളാർപാടം പോലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തു, ആൾക്കാർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തില്ല. നാളെ ഇതുപോലെ വന്ന് ഭൂമിയൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് പോകും, അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് പണം കിട്ടത്തില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യമാണ്? കാരണം പക്ഷേ വള്ളാർപ്പാടത്തിന് ശേഷം ലാറാഡ് ഒരു ആക്ട് വന്ന ശേഷം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ലാൻഡ് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള നല്ല വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഫോർമുല വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേയിലെ ലാൻഡ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ ട്രാൻഡം കളയൊക്കെയുള്ള റോഡിൻ്റെ അക്വിസിഷൻ സ്പീഡിൽ നടക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ലാറ ആക്ട് വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു more money, because by the city level and all that നമുക്ക് 2.5 ഇരട്ടി കിട്ടും, ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് 4.5 ഇരട്ടി കിട്ടും. പക്ഷേ ഇത് ഗവൺമെൻറ് എപ്പം കൊടുക്കും? ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു K-Rail സംസാരിക്കുമ്പം പറയുന്നത് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്താൽ പ്രമാണം കൊടുക്കുക, അപ്പം തന്നെ പൈസ കൊടുക്കും. അത് ഒരു സൈഡ് പറയും. അങ്ങനെ പണം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അവരായിരിക്കും പുറത്ത് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് പണം കിട്ടി കേട്ടോ, നല്ല തുക കിട്ടി ഇന്ന് പറയാനുള്ള സാഹചര്യം. നമുക്ക് 13,000 കോടി രൂപയാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 13,000 കോടി രൂപ
നമ്മൾ ഭൂമി എടുക്കുമ്പം കൊടുക്കുന്ന പണം ഇത് 2 ഇരട്ടി 3 ഇരട്ടിയായിട്ട് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആവാൻ പോവുക. ബിക്കോസ് ദിസ് മണി ഈസ് ഗോയിങ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം. ഈ കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് ആൾക്കാർ വേറെ വീട് വയ്ക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി വാങ്ങിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം നടത്തുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം വാങ്ങിക്കുന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ. പക്ഷേ ഈ 13,000 കോടി രൂപ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ലഭ്യത അതിന് വാങ്ങിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ലേബർ 30% ലേബർ കോസ്റ്റാണ്. ഈ ലേബറിന് കിട്ടുന്ന തുക മൊത്തം സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഇത് വെരി ബിഗ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദ്ധതി കൊണ്ട് വരും. അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പലർക്കുള്ള പേടിയെന്ന് സർവേ നടത്തും. നമ്മൾ TV കണ്ടു സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ കാണാൻ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കല്ലിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളയിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവമില്ല. കാര്യം ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ, എനിക്ക് പോലും ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരാളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറി അടുക്കളയ്ക്കകത്ത് കല്ലിടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഐ തിങ്ക് വെൻ ഐ ചെക്ക് വിത്ത് ദം ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഞാൻ TV കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സർവേ നടത്തുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ട് അവരെ കംപ്ലീറ്റ് കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു സർവേ നടക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം. കാര്യം ഇവർക്കുള്ള ഒരു സംശയങ്ങൾ ഇതാണ്. പിന്നെയുള്ള ചിലവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് 2 പ്ലോട്ടുണ്ട്, ട്രെയിൻ കയറി പോകുമ്പോൾ അപ്പുറ സൈഡ് ഒരു പ്ലോട്ട് ഇപ്പുറത്തായി എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഞാൻ കേരളയിലായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കേരളയിൽ ആ 2 പ്ലോട്ട് അപ്പുറത്ത് ആ ആളെ സന്നദ്ധ കാണിക്കുകയാണ്, കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആ 2 പ്ലോട്ടും കേരളയിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, റെയിൽവേ പ്രോജക്ട്സിൻ്റെ ബഫർ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 മീറ്ററാണ്. 30 മീറ്ററാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ബഫർ സോൺ. പക്ഷേ ഈ കേരളയിലെ ബഫർ സോൺ 10 മീറ്ററേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബഫർ സോണിൽ പ്ലോട്ട് കയറി വന്നാൽ നമുക്ക് നാളെ ഇതിനകത്ത് വീട് വെക്കാൻ പറ്റുമോ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ക്ലാരിറ്റി വരുത്തുന്നത് ഇപ്പോഴും റെയിൽവേ പ്രോജക്റ്റിൽ ബഫർ സോണിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ലോൺ കിട്ടുന്നുണ്ട്, വീട് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പ്ലോട്ട് വിൽക്കാൻ. പക്ഷേ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, NOC വാങ്ങിക്കണം. റെയിൽവേന് NOC ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബഫർ പ്രോജക്റ്റിൽ റെയിൽവേന് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എൻ NOC. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്ലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കെട്ടണമെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ NOC എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. പാങ്ങോട് മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളൊരു വീട് വെച്ചിട്ട് അവിടെ മുകളിൽ കെട്ടണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് NOC ഫ്രോം ദി മിലിറ്ററി ക്യാമ്പ്. ഇത് ഈസ് സിമ്പിൾ. ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. പക്ഷേ ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഭയങ്കര പേടി സ്വപ്നമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ബഫർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അവർ പൈസയും തരുന്നില്ല, നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം ഇത് ബാങ്കിൽ പോയാൽ പണയം വെച്ചാൽ പൈസ കിട്ടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിറ്റ് ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ വരുമോ, അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി മെയിൻ കൺസേൺ. പിന്നെ വേറൊരു കൺസേൺ എന്തുവാണ്, നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നത് ഇതിനുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെ നിന്ന് വരും. കേരളത്തിൽ ഇതിന് പണിയാനായിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെ നിന്ന് വരും? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, കേരളത്തിൽ ഇത്രയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും എടുക്കാനുള്ള ക്വാറിയും ഇല്ല, മണലും എടുക്കാനില്ല. മേ ബി എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ യു മേ ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ പ്ലേസ്. ബാക്കി മെറ്റീരിയൽ 100% വിഴിഞ്ഞം ഹാർബറിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ടണ്ണാണ്. ഞാൻ വിഴിഞ്ഞം ഹാർബറായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ലക്ഷക്കണക്കിന് ടണ്ണാണ് വിഴിഞ്ഞം ഹാർബറിലേക്ക് റബ്ബിൾ വരുന്നത്, ബോൾഡേഴ്സ്. ഇത് മൊത്തം വന്നത് കേരളത്തിനൊന്നുമല്ല, തൊട്ടടുത്ത തമിഴ്നാട്ടിൽ ബോട്ടിലും ലോറിയിലും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പദ്ധതിക്ക് ഈ വരുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് അന്യ സംസ്ഥാനത്തിന് കർണാടകയിനോ തമിഴ്നാടിനോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു പേടി എന്താണ്, ഇത് 2 സൈഡിൽ ഭയങ്കര മതിൽ കെട്ടുന്നു, ഭയങ്കര ലൈക്ക് ഗ്രേറ്റ് വാൾ ഓഫ് ചൈന പോലെ മതിൽ കെട്ടി അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അടക്കിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി ഇതിന് മുമ്പ് ഈ പദ്ധതി കാണാനായിട്ട് അവിടെ പോയപ്പം ഇത് വാളിൽ കെട്ടുന്നില്ല, ഇവർ ആപ്പാടെ വെയിലി കെട്ടുന്നു. കാര്യം റെയിൽവേയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് എനിത്തിങ് വിച്ച് ഈസ് മോർ ദാൻ 140 കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ ഓടുന്ന ഏത് ട്രെയിൻ ആയാലും 2 സൈഡിലും ഫെൻസിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അത് 100% ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. പിന്നെ ക്രോസിങ്, ചിലർ പറയും ആൾക്കാർ എവറി 500 മീറ്ററും ക്രോസിംഗ് ഉണ്ട്, ആൾക്കാർക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ മഴവെള്ളം പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ പോയിൻ്റൊക്കെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീൽഡാണ്. എൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഒരു പദ്ധതി വരുമ്പം അത് ഇല്ലാതാക്കാതെ നോക്കുക. നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിച്ച് തീർക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും കേരളയിൽ പോലെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഗവൺമെൻറ് ഒന്നും കടുംപിടുത്തത്തിൽ നിൽക്കുന്നൊന്നുമില്ല. കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുന്ന സജഷൻസിനകത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് us take it up. I am not saying that that KRail is a full 100% perfect project. ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ 100% perfect അല്ലെങ്കിൽ at least it's a good beginning and it's going to change the Kerala dynamics. The total dynamics will change and I am quite sure that this is going to be a good project for the Kerala. Thank you. നന്ദി ശ്രീ രഘുചന്ദ്രൻ നായർ. വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഡയമണ്ട് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ഹൈ സ്പീഡ് ഓർ സെമി ഹൈ സ്പീഡ് സെനേറിയോ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 24-25ഓളം പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. പല സ്റ്റേജസിലായിട്ട് പ്രീ ഫീസിബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ അതുമായിട്ട് സംയോജിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള
ഒരു അലൈൻമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ വി ആർ തിങ്കിങ് ഓഫ് എ ബിഗർ പിക്ചർ. വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം. രണ്ടാമത് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ്, ഇതുപോലുള്ള ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ്, ഡ്രൈവേഴ്സ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ താങ്കൾ പ്രതികരിച്ചു. നന്ദി. അടുത്തതായി സർ ശ്രീ RVG മേനോൻ, അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമ്മോടൊപ്പം. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ഡോക്ടർ കുഞ്ചറിയ ഐസക് പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇത് സിൽവർ ലൈൻ അല്ല ഇഷ്യൂ കേരളത്തിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ്. അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റെയിൽ ട്രാവലിന് വലിയൊരു പങ്ക് ഉണ്ട്. കുഞ്ചറിയ USA ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ ഇല്ലാത്ത രാജ്യമാണ് USA. പക്ഷേ അവിടുത്തെ റെയിൽവേ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ അട്ടിമറിച്ചത് അവിടുത്തെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ലോബിയാണ്. ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിപണിക്ക് വിടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. ഓട്ടോമൊബൈൽ ലോബിയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് ഒരു കാലത്ത് അവിടെ നല്ല റെയിൽവേ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടങ്ങിയ കാലത്ത് അതിനെ നശിപ്പിച്ചത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ലോബിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വിപണിക്ക് വിടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹ്രസ്വകാല ലാഭം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന തരത്തിൽ അവർ വികസനത്തെ തിരിച്ചുവിടും. അതിനനുകൂലമായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്താഗതിയും അവർ തിരിച്ചുവിടും. ഇതില്ലാതെ എന്ത് വികസനമാണ് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഗതാഗത വികസനത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റെയിൽവേക്ക് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 4 വരി പാത ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ 4 വരി പോരാ, 6 വരി വേണമെന്ന് പറയും, 8 വരി വേണമെന്ന് പറയും. 12 വരിയും 20 വരിയും ഉള്ള പാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും ക്രൗഡിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ ഗതാഗത ആവശ്യങ്ങൾ കാറുകളിലൂടെ, വ്യക്തിഗത ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ പൊതുഗതാഗതം വളരെ പ്രധാനമാണ്. റോഡാണെങ്കിൽ തന്നെയും പൊതുഗതാഗതം വളരെ പ്രധാനമാണ്. റെയിൽവേ ഗതാഗതം വളരെ പ്രധാനമാണ്. പിന്നെ റെയിൽവേ വികസനം വരാത്തത് നാട്ടുകാരെല്ലാം എതിർത്തിട്ടാണ് എന്നിങ്ങനെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. റെയിൽവേ വികസനമല്ല, ഹൈവേ വികസനം തന്നെ. അരൂർ മുതൽ ചേർത്തല വരെ 4 വരി പാത വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 20 വർഷമായി. അന്നേ തന്നെ ചേർത്തല മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ 4 വരി പാതയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല? ഒരു നാട്ടുകാരും എതിർത്തിട്ടൊന്നുമല്ല. ശുദ്ധമായി പറഞ്ഞാൽ കഴിവുകേടാണ്. കാര്യങ്ങൾ നേരാമണ്ണം സമയത്തിന് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകേടാണ്. അതിന് ഓരോരോ ഒഴിവൊഴികൾ കണ്ടെത്തും. അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പം നാട്ടുകാരെ കുറ്റം പറയുകയാണ്, എതിർപ്പിനെ കുറ്റം പറയുകയാണ്. അതൊക്കെ പറയാം. ഇനി റെയിൽവേ ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ വികസനം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം എന്താണെന്ന് ട്രെയിനിൽ കാശ് കൊടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. നമ്മുടെ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതാണ്. അത് തന്നെ ചിങ്ങവനം മുതൽ ഏറ്റുമാനൂർ വരെയുള്ള പാത മുടങ്ങിക്കടന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 30 വർഷമായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് താമസിച്ചത്? ആരും നാട്ടുകാരെ എതിർത്തിട്ടൊന്നുമല്ല. അതിന് വേണ്ട സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ പോകണമെന്നും പറയാനുള്ള ശേഷിയും ഇച്ഛാശക്തിയും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് ഇല്ലാതെ പോയി. ഇപ്പോൾ അത് പരിഹരിച്ചു. അതിനി മാസങ്ങൾക്കകം കമ്മീഷൻ ചെയ്യും. ആലപ്പുഴ വഴിയുള്ളതാണെങ്കിൽ അമ്പലപ്പുഴയ്ക്ക് വടക്കോട്ട് അനക്കമില്ല. ആരെതിർത്തിട്ടാണ്? നാട്ടുകാരൊന്നും എതിർത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ അവിടെയും നാട്ടുകാരെ കുറ്റം പറയും. എതിർത്തിട്ടാണെന്ന് വരാത്തത്. എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല? ഇനി ഇരട്ടിപ്പിക്കലായില്ലെങ്കിൽ പോലും കാലത്തെ ഇവിടുന്ന് 5:55 ജനശതാബ്ദിയിൽ കയറിയാൽ 9:12 എറണാകുളം സൗത്തിലെത്തും. 3 മണിക്കൂർ 17 മിനിറ്റ്. ഒട്ടും മോശമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഹൈസ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷിങ്കാൻസനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സുഖമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ 3 മണിക്കൂറുണ്ട്. ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ പൂർത്തിയാൽ 3 മണിക്കൂറിൽ അത് എളുപ്പത്തിലെത്തി, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ പൂർത്തിയാകണം. ഇപ്പോഴും റെയിൽവേയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഷൊർണൂർ പാലത്തിന് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇപ്പോഴും ഇരട്ടിപ്പിക്കലായിട്ടില്ല. ആരെതിർത്തിട്ടാണ്? അവഗണനയാണ്. റെയിൽവേക്കാർക്ക് നമ്മളോട് അവഗണനയാണ്. ഇതിൽ മാത്രമല്ല, ഈ കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ MP കനിമൊഴി പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേര് കോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എത്ര കോടി രൂപ സദേൺ റെയിൽവേക്ക് കൊടുത്തു, എത്ര കോടി രൂപ നോർത്തേൺ റെയിൽവേക്ക് കൊടുത്തു, എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തു? അതിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയമായി പോകും. അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് വികസനത്തിൽ. പക്ഷെ അത്തരം രാഷ്ട്രീയമല്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ, ജനസാമാന്യത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വികസനമാണോ? അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സിൽവർ ലൈനിന് പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. ഒന്ന്, അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിലാണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഗോൾഡൻ ക്വാഡ്രിലാറ്ററലും എല്ലാം കൊണ്ട് അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ സുഖമുണ്ട്. പക്ഷേ റെയിൽവേയിൽ തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്രോഡ് ഗേജിൽ സെമി ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കുന്നുണ്ട്.
വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്സും ഗതിമാൻ എക്സ്പ്രസ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. 160 കിലോമീറ്ററിലേ പോകുള്ളൂ എന്ന് മോശമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളിതിനകത്ത് ഒളിമ്പിക് റേസിനൊന്നും പോകുമല്ല. 160 മോശമാണ്, 200 ആയാലേ ശരിയാവുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ആരെ പറ്റിക്കാനാണ് ഈ പറയുന്നത്? 160 കിലോമീറ്ററിൽ ഓടിക്കുന്ന ട്രെയിൻ പെരാമ്പൂരിലെ ഇൻ്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയർമാർ വികസിപ്പിച്ചതാണ്, ഇന്ത്യയിലാണത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതേസമയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിലാണെങ്കിൽ റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ജപ്പാനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ വരുത്തേണ്ടി വരും. അതിലൊരു വ്യത്യാസമില്ലേ? ഈ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്നുള്ളത് വെറും പോളിറ്റിക്സ് അല്ലല്ലോ. അതിലൊരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെക്നോളജി നമ്മൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മൾ അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പണം മുടക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു. അതിലൂടെ സാമ്പത്തിക വികാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതൊക്കെ പ്രധാനമല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടാക്കുന്ന ബ്രോഡ് ഗേജിലുള്ള വേഗത കൂടിയ ട്രെയിനുകൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചുകൂടാ? എങ്ങനെയാണ് ഈ കേരളത്തിൽ വരുന്ന അർദ്ധ പാത ബ്രോഡ് ഗേജ് പോരാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ച് എങ്ങനെ ആര് ഏത് പ്രക്രിയയിലൂടെ തീരുമാനിച്ചു? ഇതറിയാനുള്ള അവകാശം ജനങ്ങൾക്കില്ലേ? അത് ചോദിക്കുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രീയം നല്ല രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയണം. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു, ഇതാണ് വേണ്ടത്, ഇതാണ് വികസനം, ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവരെല്ലാം പിന്തിരപ്പന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എത്തിയതെന്നറിയണം. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർ ഓപ്പറബിലിറ്റി ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈനിലൂടെ ഓടുന്ന ഒരു ട്രെയിനിനും 10,000 ലക്ഷക്കണക്കിന് കേരളീയർ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകൾക്കൊന്നും ഈ ട്രെയിനിൽ കൂടെ കയറാൻ സാധിക്കില്ല. അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ? ആണ്. അതുപോലെ പല സ്റ്റേഷനുകളും, ഇപ്പോൾ കൊല്ലം സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലം സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പേരിടാം, ബോർഡും വയ്ക്കാം, പക്ഷെ അത് വരുന്നത് മുഖത്തലയിലാണ്. എറണാകുളം സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വരുന്നത് കാക്കനാട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ കയറി മുഖത്തലയിൽ കയറിയിട്ട് അവിടുന്ന് സിൽവർ ലൈൻ കാക്കനാട്ട് പോയി ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് വേറെ വണ്ടി പിടിച്ച് വേണം നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അതുപോലെ മുഖത്തലയിലെ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. വെള്ളക്കെട്ടിന് നടുവിലാണ്. അതിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു തോടൊഴുകുന്നുണ്ട്. ഹ്രസ്വകാല പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത പഠനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഈ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന തോട് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണം. കൊള്ളാം. അതിന് മാറ്റി ഇതിലൂടെ കൊണ്ടുപോകും. ഈ ഒബ്ജക്ഷൻ കൊച്ചി എയർപോർട്ട് വന്നപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൂടെ ഒരു തോടുണ്ടായിരുന്നു, ആ തോടിനെ അവഗണിച്ചു. അതിൻ്റെ പേരിലല്ല അവിടെ എതിർപ്പ് വന്നത്, മറ്റു കാരണങ്ങളുണ്ട്, അത് പോട്ടെ. പക്ഷേ ആ തോടിനെ അവഗണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കൊച്ചി എയർപോർട്ട് വെള്ളത്തിനടിയിലായത്. അതിനാരും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഞ്ചിനീയർമാരും പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞരും നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, അത് പരിശോധിക്കണം. അതുപോലെ ഈ നിലവിലുള്ള പാതകളിൽ കൂടി അർദ്ധ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ്. 626 വളവുകൾ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കണക്കതാണ്. 626 വളവുകളുണ്ട്. അതിൽ കൊല്ലത്തെ വളവ് ഇങ്ങനെ ഹെയർ പിൻ ബെൻഡാണ്, ശരിയാണ്. അതിലൂടെ 200 കിലോമീറ്റർ ഒന്നും ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്തിനാണ് അതിലൂടെ 200 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുന്നത്? അത് കൊല്ലം സ്റ്റേഷനോട് അടുക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഏത് ട്രെയിനാണെങ്കിലും കൊല്ലത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു വരും. അതുപോലെ കോട്ടയത്താണെങ്കിലും തൃശ്ശൂരാണെങ്കിലും എല്ലാം വളവുകളുണ്ട്. പക്ഷേ വളവുകൾ നിവർത്തി ഉള്ള ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അത് ശരിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ലൈൻ ഇടാൻ സാധിക്കില്ലേ? ഇപ്പോൾ നാം വായിച്ചറിയുന്നത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഷൊർണൂരിലേക്ക് അങ്ങനെ 3ാമത്തെ പാത ഇടുമ്പോൾ വളവ് നിവർത്തിയുള്ള പാത ഇടാനുള്ള പഠനം നടത്തി. അപ്പോൾ അവർ കണ്ടത് അങ്ങനെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ചാലക്കുടിയിൽ മാത്രമേ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടത് സ്വീകരിച്ചുകൂടാ? ഈ അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾ പോകുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും സ്റ്റോപ്പ് ഏതായാലും കൊടുക്കില്ല. അതുപോലെ ദീർഘദൂര വണ്ടികൾക്ക് എറണാകുളം വിട്ടാൽ ചാലക്കുടിയെ സ്റ്റോപ്പുള്ളൂ, പിന്നെ തൃശ്ശൂരാണ് സ്റ്റോപ്പ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എറണാകുളം ഷൊർണൂർ 3ാമത്തെ പാത വളവുകൾ നിവർത്തി കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ലൈൻ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചാലക്കുടിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ചാലക്കുടിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് വേണ്ട, എറണാകുളം കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂരേ ഉള്ളൂ. അത്തരത്തിൽ 3ാമത്തെ പാത ഇടാൻ സാധിക്കും, തൃശ്ശൂരും ഷൊർണൂർ വരെ. അങ്ങനെ എറണാകുളം ഷൊർണൂർ മാത്രമല്ല, അവിടെ 3ാമത്തെ അല്ല 4ാമത്തെയും പാത വേണം. അവിടുന്ന് വടക്കോട്ടും എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തെക്കോട്ടും വേണം. അത്തരത്തിൽ 3ഉം 4ഉം പാതകൾ കേരളത്തിലിടുന്നതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി പഠിച്ച് അതിന് എന്ത് അധിക ചെലവ് വരും എന്ന് പരിശോധിക്കണം. അതുമായിട്ടാണ് സിൽവർ ലൈനിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത്. കേരള കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൽവർ ലൈൻ കോർപ്പറേഷൻ അല്ലല്ലോ, കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷനാണ്.
അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ റെയിൽ വികസനത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും കാണാത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിൽ കയറി അതിവേഗം യാത്ര ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയുകയല്ല വേണ്ടത്. കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ വികസിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യം വേണ്ട 3ഉം 4ഉം ലൈനുകൾ ഇടുക, സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റം ആധുനികവത്കരിക്കുക. ഇപ്പോഴും പഴയ രീതിയിൽ ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വണ്ടി വിട്ടാൽ അടുത്ത ബ്ലോക്കുള്ള കഴക്കൂട്ടം സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നത്തെ വണ്ടി പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കും. മുംബൈയിലും മറ്റും കാണുന്നത് പോലെ മിനിറ്റുകൾ ഇടവിട്ട് വണ്ടികൾ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടുതൽ സ്പീഡുകളുള്ള വണ്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 3ാമത്തെയും 4ാമത്തെയും ലൈൻ വരും. അതിന് അധിക ചെലവുണ്ടാകും തീർച്ചയായും. ആ അധിക ചെലവ് കേരള സർക്കാർ അതിൻ്റെ പങ്ക് വഹിക്കാം എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുകയും അതിന് ജപ്പാൻകാർ കടം തരില്ല. ജപ്പാൻകാർ കടം തരുന്നത് നമ്മൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല. ജപ്പാൻകാർ കടം തരുന്നത് ജപ്പാൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യയും അവരുടെ വ്യവസായ വികസനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ 1% താഴെ പലിശയ്ക്ക് കടം തരുന്നത്. അപ്പോൾ ജപ്പാൻകാർ കടം തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കിഫ്ബി മുഖേന എടുക്കേണ്ടി വരും, കൂടുതൽ പലിശയാകും. അത് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കണം. അത്തരത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ വികസനം വേണ്ടത്. അതിന് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ വളവ് നിവർത്തി 3ാമത്തെ ലൈൻ നിലവിലുള്ള ലൈനിനോട് ചേർന്ന് ഇടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിനും സ്ഥലം എടുക്കേണ്ടി വരും. തീർച്ചയായിട്ടും സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഹൃദയവേദന ഉണ്ടാവും. അത് സമ്മതിക്കാതെ നിവർത്തിയില്ല. അത് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. പക്ഷേ റെയിൽവേ ലൈനിനോട് ചേർന്ന ഭാഗത്ത് സ്ഥലത്തിന് വില താരതമ്യേന കുറവാണ്. റോഡ് സൈഡ് പോലെയല്ല. റോഡ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ വില കൂടുതലാണ്, റെയിൽവേ ലൈനിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ വില കുറവായിരിക്കും. എന്ന് തന്നെയല്ല, അവിടെ റെയിൽവേ ലൈൻ മുൻപേ ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് ഓരോരുത്തർ സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ സ്ഥലം സർക്കാർ നല്ല വില കൊടുത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എതിർപ്പും താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വഴിമാറി ചിന്തിക്കണം. എനിക്ക് വലിയ പരാതിയുള്ളത്, ഈ ചർച്ച 3-4 കൊല്ലം മുമ്പ് നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു. ഞങ്ങളിതെല്ലാം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്ത് വില കൊടുത്തും ഇത് നടപ്പാക്കും. എന്തൊരു ഭീകരമായ പ്രസ്താവനയാണത്, എന്ത് വില കൊടുത്തും നടപ്പാക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്താം എന്ന് പറയുന്നതിലൊരു മര്യാദകേടുണ്ട്. അതിന് പകരം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് വ്യാപകമായി ചർച്ച നടത്തണം. ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും തലച്ചോറിൽ പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നതൊന്നുമല്ല. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പല വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും. പല മേഖലകളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട്, വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുണ്ട്, വിദേശത്ത് ഇത്തരം പദ്ധതികളിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട്. അങ്ങനെ വ്യാപകമായ ആലോചനകളിലൂടെ കേരളത്തിലെ റെയിൽ വികസനത്തിന് ഏറ്റവും ഉപയുക്തമായ ഏത് തരം പ്രോജക്റ്റാണ് വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ആയിരുന്നു നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പുറമേയുള്ളവരുടെ വൈദഗ്ധ്യമല്ല പ്രശ്നം, പുറമേയുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായതിൽ ഞാൻ കേരളയിൽ അധികൃതരോട് നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി ശ്രീ മേനോൻ. വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പാരഡൈം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന just for the benefit of for making you understand probably and then overcoming the limits or constraints in communication, let me spell out the various thoughts that he has expressed. See, on a broad strategic plane, what Sri RVG Menon expresses is an alternate model which talks of a consolidation strategy of our existing network. The existing railway network that we have has all the potential to be improvised, upgraded through, straightening of curves or as you know, the Kerala railway topography is an undulating terrain with lot of gradients and curves. And this magic figure of 626, as he says, is known to practically every Malayali worth his salt. So, can we think of an alternate strategy of straightening these curves, probably easing out gradients, and also bring in appropriate technology, improvement of technology through signaling systems, automatic signaling systems, probably what we have right from Chennai to Jolarpet, extending that whole thing, or probably even graduating to the next level of signaling systems like ETCS level 2, and then look at improvements in practically every
facet of the rolling stock, tracks and structures, and ensuring that we speed up the trains in our own system to make it fit for running at 160 to 180 kilometers per hour. More importantly, he is also suggesting that there should be better access and connectivity across the legacy system. And then if we can afford to do that, probably we can accomplish this project at a much lower cost without getting into a hazard of a debt trap. Probably the financials, if you look at the viability of projects, most of the dissenting voices are concerned about three main things. One is the environmental degradation that is going to cause, the financial viability of it, and the technology fit and the appropriateness that is required for Kerala terrain. With these observations, from a strategic leadership perspective, I would like you to respond to the points raised. But the point he wants to state is, let these conflicting scenarios be juxtaposed, be kept side by side with the existing project scenario. Can we think of revisiting, reviewing, and probably looking at a revised vision for this project, which could be a shared vision and which could be a consensus vision cutting across various segments of the stakeholders who are in support of the project and who are against the project. Now, I leave the forum open to you, sir, to share your thoughts from a strategic leader perspective. Thank you. Thank you, Mr. Moderator. At the outset, I consider myself to be privileged to be on this dais with the esteemed personalities, particularly Dr. R.V.G. Menon. It's my privilege and my good luck. Let me clarify at the beginning itself that I am not familiar with Kerala except for the railway system of Kerala and perhaps whatever I have read about it before coming for this meeting, whatever newspaper reports on this project. Beyond that, purely local issues, I may not be that familiar. That is the one handicap I will start with. Whatever I have read about the reactions and criticism of this project, one thing is very encouraging, that everybody agrees that do nothing is not an option. Something has to be done with regard to the Kerala's transport needs, because this kind of highway, which 24/7, the speeds never go beyond 40 kmph, may not be a good option. It is not a sustainable option if economy has to progress and people have to be more productive. When you don't have, population is not increasing, then the existing population has to be more productive and there has to be more economic activity in this regard. One thing everybody agrees, that the developmental indicator is not that poor people have a car, but it is the rich people when they travel by public transport. And the primary objective of this project should be to wean away the people from this personal private mode of car transport, which is very popular in Kerala. And they are not going to switch over to public transport merely by offering an incremental speed advantage of 20% or 30%. It has to be shockingly fast, because there is a first mile penalty and last mile penalty. For using a public transport, he has to reach the point of this public transport, this high speed rail, and then at the end he has to dissipate from there. So this has been the philosophy of wherever the high speed have been implemented. Precisely the philosophy has been to wean away the rich people from their private car to the public transport. Second thing is, Kerala has a peculiar geography where it is not
intercity traffic like Paris-Lyon or Tokyo-Osaka. There are a series of settlements which are equally affluent and equally important. In high-speed transport planning, we call it a string of pearls. So in a string of pearl system, we cannot solve the problem by providing Shatabdi and Rajdhani, which skip out entire 100 kilometer, 200 kilometer and then provide a stop. So the technology upgradation is the only option. Most of the point which Dr. Menon has said have been discussed at length in the Niti Aayog. In fact, I attended the 2 meetings for this project in the Niti Aayog, and we have dwelled over that. I will try to, whatever is my capacity, see, his experience and his vision is much broader than what we have. But still, with my limited vision, I will try to address the issues which Dr. Menon has raised. And if I am wrong, kindly excuse me if I say something which is totally off the mark. So, the first and foremost comes the gauge. I have been reading in the newspapers a lot of things being talked about the gauge about this project. Let me tell you, most of that information, although right, but is dated. It was okay 20 years back, it was okay 15 years back, but in the present context, that is not okay. 20 years back, we did not have standard gauge technology. So, it is unfortunate that media is using the word British gauge and Indian gauge. Say there is nothing like British gauge and Indian gauge. Now, we should talk technical. The standard gauge is all over there and broad gauge is also all over there. 2017, when this report was, DPR was put up, our national policy was, I will confine myself to the technical and policy matters. That is only my forte. Our national policy was that metros will be allowed to be built on a standard gauge if they are on PPP basis or they are funded by multinational banks. But Indian Railway will provide everything on broad gauge only. And the best efforts were being done. I'll go in a historical background so that things will become a little clear. But in 2017, after these trials of Telgo train, people memory is short, but experts should know this, they should not forget about whatever has been happening. In 2016, we brought in the Telgo and extensive experiments were done for increasing the speed on the broad gauge. Say, Delhi, Mumbai, that Telgo firm brought his trains. We were successfully able to run Delhi, Mumbai in 11 hours by this thing. Their Telgo trains were tilting trains. And it was announced that we will make 1,000 coaches in collaboration with Telgo in India. But finally, it was conceded that it is not possible to upgrade the speed on the existing systems, maintaining safety and also maintaining the freight train movement. Although on Delhi, Mumbai, it was envisaged that freight train, 90% of the freight train will be taken out and they will be taken on the DFCC, dedicated freight corridor. So when it was realized that it is not possible to run these tilting trains for that matter is not a concept which is in a regular use anywhere in the world. It is used only as an interim measure. So suppose today, if I make a new corridor, a Silver Line corridor, so that will take 5 years' time. To build up the traffic on the existing line, we run the tilting train so that people get used to switching over to the train, and then we go for a high-speed corridor. Tilting trains have been used only as an interim measure.
there are safety issues, and when you have the heavy freight trains, you cannot run the tilting train. Nowhere. No expert in his right senses will suggest that. So Government of India took a policy decision that we will have dedicated freight corridor on broad gauge and dedicated passenger corridor, high-speed corridor on standard gauge. Entire that diamond quadrilateral of high-speed trains, it has been surveyed on the standard gauge. Now, if we have to become, we foresee, we visualize that over a period of time, we will have a freight system network and a passenger network. And passenger network will be on standard gauge. So today, if I have to spend a substantial money of the order of 60,000 crores, I should be futuristic. I should make something which can be linked to the national high-speed network. Like dedicated freight corridor is there, then you have a feeder route. So this line will become the feeder route. That is our vision. What will happen, nobody can see in the future. We can only speculate that if economy will flourish, maybe we see the high-speed corridor network in next 15 to 20 years' time, and at that time this will go and get connected to that. But if we are talking of 5,000 crore, 6,000 crore, fine enough. What Dr. Menon is telling, that perhaps is the only option. But that option, as I say, that we have been exploring time and again. I have put in 45 years in the railway engineering. Day one, we were given the target that on Rajdhani route, you have to remove so many speed restrictions. It means so many curves are to be straightened. In my 38 years of career in the railways, and 7 years after that I have retired, I have not seen even one curve getting realigned on the main line. I will like to see the person, the railway expert, who has in his service career realigned a single curve. Why? Technology is there. Will is not there because Indian railway mindset is we operate the freight trains. My priority is freight trains. Say, I was in railway board, doubling project was sanctioned. I was in charge to execute the doubling project, but hardly anything was done during that period. There were two reasons. That was an election year. So the politics played a heavier role than this thing. Kis state ko paisa dena hai, kisko nahi dena hai, that was at that time decided on this thing. We are only servants of the government. But even if the money would have been given, in railway boards, they are competing projects. And board will always say, Kerala, hardly any freight. So where is the return? So that is the problem. The money will always go to the projects where there is immediate freight this thing. Today I was reading in news, in UP, they have cancelled 8 mail express trains to facilitate coal movement because powerhouse coal has to go. Food grain powerhouse coal is as a railway man, my first commitment. Because that cannot go by anything else. Powerhouse coal cannot go by the lorries. So the steel, iron ore, cement, coal, the railway will never be able to come out from that. They will not have that kind of money. If there is no concept of financial closure, if a project is sanctioned in the general budget, it means if suppose by somehow we are able to get 10,000 crore sanctioned for the upgradation of the existing railway corridors, better signaling, realignment of curve, removal of gradients, it is possible. It is possible. 500 kilometers, it will be more than 10,000 crore. It will not be in time. But what will happen? First year I may get 1,000 crores. Second year I will not get anything. The people are there. People are there from railways there. They let them tell. Say, I have retired 80 years back, but why doubling is not getting completed? The people are there who are in the audience who can throw some light on that. Because money will not be given, material will not be given. In between, there was an acute shortage of rails. Rails went to the project which were in the almost completion.
So these are the issues. Now since Government of India has taken a decision that standard gauge is acceptable in the Ministry of Railways, then now if we come around and say that Government of India also has taken a wrong decision, so that somehow I feel that I am not that big to challenge the government of the country. After having this thing about the telco, this thing, then it was decided that we will develop our own high-speed train on the broad gauge. We have developed Vande Bharat, which is capable of 160 kmph commercial speed. Now the second lot of Vande Bharat, this was a trial prototype. Second lot of Vande Bharat which has been tendered, that is 180 kilometers commercial speed. But if you see the timetable, there was a tender for private operation of passenger trains last year. It has been discharged because of lack of response and this thing. There it was mandated that train will be Vande Bharat type. But if you see the timetable given for the Vande Bharat type train, the speeds were ranging from 90 kmph to 100 kmph only, the average commercial speed. So this call has to be taken. I am only highlighting what are the issues. It is very good that this kind of, in foreign countries, I have seen this kind of mass consultation for any infrastructure project. But in India, this is the first time I am attending this kind of forum where people are reading the DPR and they are coming up with this thing. So this is not done. So it is very good and it is our duty to bring about the knowledge and this thing. Regarding the, I already covered that doubling and this thing. You tell me what the time I have. So, this one question is being raised time and again, that how 80,000 passengers will come ridership in the initial period. My point is, if suppose 30,000 passengers come, should we not make it? It takes time to build up the ridership. People changing the mode, the line will be there, but intermodal, whatever we may plan, but intermodal integration will take time. Intermodal integration only starts when we start facing the problem, when people start traveling. By computer simulation, you cannot really go into the minds of the people and find out how will he travel. So, there is, I don't think that this is such a big point that 80,000 people will come in the initial time, or it will take 3 years or 4 years to build up the 80,000 ridership. In such type of infrastructure, we have to see that O&M costs should be covered. And for covering the O&M cost of this kind of infrastructure, we will require 30 to 35,000 ridership. If you start thinking that initially itself I will start paying back the money, then these projects can never give you, you need at least 10-year moratorium and 25 years tenure of the loan. That kind of loan is not available in the domestic market. For that kind of loan, you have to go to the multinational developmental banks. Because in India, all Indian financial instruments are limited to 15 years. Moratorium is not more than 5 years. Number one. Number two, if Ministry of Railway sanctions you the project, if you don't borrow the money, then Ministry of Railway does not have the capacity now. And they borrow the money from LIC and all, through IRFC bonds, where the cost of money is 8.5%. While these multinational banks, in accounting for the hedging, the cost of money is 4%, 4.5%. And these infrastructure projects, where payback period is 50 years, this 4.5% and 8% difference, it can make or break the project.
Now comes a question of technology. Thrusting upon these funding agencies, they thrust upon the technology. World Bank does not talk of the technology at all. They don't even put the restriction on your tendering process. You can tender anywhere. Say you can even give contract, purchase the material from the countries where who are not member of the World Bank. Large number of countries are the member of the World Bank. Asian Development Bank, KFW, these banks, these bilateral and multilateral banks, they do not put any condition on this thing. Their only condition is, irrespective of your country's rule and law, if you are taking funding from us, robust EIA and SIA, environmental impact assessment and social impact assessment has to be there. So in that regard, I think Dr. Menon should support that we should go for multilateral funding, because if it is a railway funding, I can tell you, no EIA, no SIA, whether project is done or not. In your doubling project, when we acquire the land, do we do any SIA? No, we don't do, because I am exempt. If I am doing the project from railways money, I am exempt. So multilateral bank, only JICA has been insisting upon the step loan. JICA in DFCC, Western DFCC, they insisted that rails will be procured from Japan and rolling stock should be procured from Japan. Finally, we said, we will procure from Japan, but you will have to match the price. They could not match the price and they have relaxed the condition. In Mumbai, Ahmedabad also, JICA is relaxing the condition of Japanese technology and Japanese import substantially, not completely. But now, new loans, even JICA is agreeing totally unconditional. Because nobody will take their money, and their money is not earning anything when it is lying in their own country. So, I think now we have grown out of this thing that money is money. If I am getting it a cheaper thing without any conditionality, and EIA, SIA is, I don't consider it as a conditionality. These are desirable things. So that is how I said this thing. I think I have taken my time. I'll come back if you require anything more. Thank you very much. Make in India, that standard gauge, which we said, gauge per se does not make difference in cost now. 20 years back it made. Because 20 years back, we had to import the rail, we had to import the pads. Today, if you do standard gauge or broad gauge for the same speed, it will cost the same. It is because I am upgrading the speed, so I have to import the rolling stock. That is why Make in India is costly. If I have to run, I am sure that 180 km, 200 kmph, if Vande Bharat comes on the broad gauge, same Vande Bharat will be possible to be converted in standard gauge also. Gauge per se doesn't add to the cost. Making viaduct adds to the cost. Making ballastless track adds to the cost. But gauge per se doesn't make a difference in the cost. Gauge gives me a flexibility in the sense that I can deploy the leased rolling stock. I don't have to buy the rolling stock. Say, traffic is very flexible. When we buy so many trains. Hyderabad Metro, they bought 49 trains, and finally government changed and their scope was curtailed. They could not deploy initially. So these are the things. We can buy some basic rolling stock and then we can augment it by the lease. These are complicated matters which can be decided this way or that way. It does not affect the viability of the Silver Line project. So that is, thank you very much for listening to me. Thank you very much. Thank you, sir, for your very insightful observations and also painting the macro picture on the project and its feasibility or viability. As a one quick response on, there is a growing doubt or misgiving, apprehension, you would like to call it, that we are being thrust upon by an obsolescent kind of technology when it comes to bundled conditional offers made by lending agencies. In other words, there is a popular perception that the lender holds the handle. So what are your responses to
that observation and that thinking. You see, they, in railway technology particularly, and in defense also, the intention of the lender is that I give the material at a cheaper cost or a comparable cost and then fleece them in the spares. So that is where the real problem lies. Say, when we said that we will not buy the locomotives from Japan unless they match the price, they could have matched the price. But if they don't give me the technology, then I am sunk. They can charge anything for the spares. These are a good negotiating skills. We cannot throw the project only because these are business interests. So, they will certainly try to, if I am pliable, if I am weak, they will certainly try to take advantage of that. NCRTC, the national, which is making a standard gauge semi-high speed project from Delhi to Meerut. Now they have put in a condition for the locomotive also that in 5 years' time, 75% indigenous content has to be there. Now tomorrow if somebody changes that and gets away with it, we can't do anything. It's really very difficult to holistically address this issue unless we have ethics and integrity built in the system. But unless I give him leverage, nobody can force me or shortchange me. We are not that banana republic or this thing. Now even African countries are, they understand these things, that how they are being made technologically subservient by the developed countries. So I don't think that this issue was there 10 years back or 15 years back. But now this issue is not that great. No loan. Recently, you show me any loan which has been accepted, except JICA, 1 or 2 loans, which has been accepted with any conditionality except EIA, SIA. At least I am not aware of. Thank you, sir. I would now request the panel to go into a rebuttal cum response round. Couple of minutes each speaker can take. And also, I would like to throw it open to the audience. If you have questions, please feel free to send them around. It can be queued up, curated, and raised before the panelists. There could be general questions. There could be very specific panelist-oriented questions. As the case may be, the floor is open also. And if you have any rebuttals, observations, additions, sir, please feel free. Not rebuttal exactly, but a clarification, sir. When I said straightening the curves, I did not mean straightening the curves on the existing lines. That is very difficult to do. That is true. That is correct. But if we are going for a third line in, say, the Ernakulam-Shornur segment, then you can think of having a line which is devoid of sharp curves so that higher speeds will be possible. This can be considered, even if it means you will have to bypass some of the minor stations. For example, after leaving Ernakulam, next stop will be Chalakudi, next stop will be Thrissur, like that. That alternative can be considered. Sir, that's a very valid observation you have made, and when we were in service, we also tried this and rejected this because our mindset is the freight train. And regrading we have done. Wherever we have done a double line and we found very steep gradients, the new line we made a flatter gradient because it hurts the freight train. But curve doesn't hurt the freight train. Freight train is 60 kmph speed. Until such time my curve is permitting me 60, I say fine enough. Passenger is a losing business. So we have grown with that mindset. That passenger is a losing business. I am losing 45,000 crores every year in that. I don't know how to come out of this, sir. If I may intervene, I know the railways are hung up on freight traffic because it pays. But there is a distinction between Kerala and, let me say, some of the other states. There is very little ticketless travel in Kerala.
I have traveled in other states in India. I find plenty of ticketless travel, which is very rare in Kerala. So the returns from passenger traffic in Kerala is not exactly negligible. So I can give you a couple of examples because instead of opinions, examples are give you a very clearer picture. Many southern states said this, that unlike your northern states, we are prepared to pay. Passenger is prepared to pay. Don't push us to unviable, unsafe road options. So the first thing which came up in 1999, the Andhra, the Hyderabad MMRTS, they said, we will make capital investment, we will share even the losses. And you allow us to increase the fare. Lot of development has taken place. I don't say that MMRTS has been a complete failure, but the execution of work has been so slow. All the things which you have been mentioning, everything has been tried in MMRTS. Signaling improvement to the OHE and the clearances and curves. Somewhere the additional loop lines were put. But 20 years it has taken. And ridership has not yet built up because the works are lingering. They gave the work to RVNL for a quicker execution. But RVNL also, the contractor failed. Signaling fellow has put the claim that I was not allowed to work. And it is on the routes where freight train is hardly any freight traffic. So the point is that railway is such a mammoth body that for them, this kind of this thing. Now, Bangalore, they have sanctioned the suburban trains operation. Let me see how much time it will take. Not a single brick has been laid. It has been 1.5 years. Railway, even if they sanction the work, they will not let you do it. That is, I can say it, and I am openly telling in this forum. It is very good idea. I wish there has to be in Mumbai, they said, look, you cannot have the monopoly inside the city, and MMRDA will have a say in the planned development of railway. Mumbai is the only successful model, MRVC model, 50-50 partnership, where the state government is able to force, do this corridor, that corridor. But Mumbai is also having the advantage that there are 2 general managers of railway sitting there. So you have the access to the management. I don't think, with my own experience of in Kerala, it will be very difficult to leverage such kind of complicated project execution. It's a good idea, and number one. Number two, there is no conflict. Let us have a silver line also, and let us do this also. Because this will also serve a different segment of society. Silver line will serve a little elitist society. So, because if you see Europe, now Belgium has said, I don't know after COVID what has happened, before COVID they said public transport free. Because this is the development index that we subsidize the public transport. So that is my view from. Can I react to one thing which... ചോദ്യങ്ങൾ പ്ലീസ് ചോദിക്കൂ. മൈക്ക് തരാം. റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോർപ്പറേഷനാണ്. അത് പൊതുഗതാഗതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതുമാണ്, സമ്മതിക്കാം. നിലവിൽ നമുക്കൊരു കോർപ്പറേഷനുണ്ട്, KSRTC. അതിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താ? അത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമുക്കൊരു ആദ്യം ഒരു വഴി കണ്ടുകൂടി. നമുക്ക് ജീവിതത്തിലെല്ലാം പ്രായോഗികമാണല്ലോ. ഉള്ളതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, അതിൻ്റെ പരമാവധി പ്രയോജനം എടുക്കുക, അതിൽ നിന്ന് പരമാവധി നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുക. അതൊരു സാധാരണ ഒരു എക്കണോമിക്സ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ റെയിൽ ഒരു അധികപ്പറ്റല്ലേ?
Uh, please, please. Yeah, you would like to say something? Something else. Not about this. Now, this point which. No. Please. Now, the point which you were raising, no, Dekhu, about getting the materials from. അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവല്ല ഞാൻ പറയണത്. അല്ലല്ല, ഞാൻ അതിന് ഉത്തരവല്ല പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം അതിനുത്തരം പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ, എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ്, രഘു വാസ് ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് ദി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്, നോ, ആൻഡ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് വിൽ ഹാവ് ടു കം ഫ്രം other states and things like that. അതായത് ഇതിനുള്ള പണിക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്. സോ ദിസ് project report which is prepared now is, to me, it's not detailed engineering has not gone to it. But detailed engineeringിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ the corporation should take care of such things like an alternate materials. See, for example, one thing probably is that you have an embankment with slopes. This is what is planned if you look at the one. You can reduce the quantity of earth if you go for a vertical, no slope. That's very simple one, because now the technology is available, it's easier. Simple. But again, you can reduce the quantity of material if you go for a viaduct. And again, you can reduce the material if you go for a steel. There are a lot of technology available, lot of new materials available, which can be tried. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ the Kerala Corporation should look into it. And that will save a lot of money, probably. I don't know whether, that we will have to estimate, find out. But at the moment, I can say that the requirement of materials can be reduced. That's what I asked in the morning also. When you have a deck slab, you don't require a ballast even if it is continuous for a long distance. Right? I'll react on Fair this enough. point a little bit. There are two issues. One is availability of material. Another is degradation of the environment or this thing. So the modern practice is that we make the local laws to ensure that these big ticket infrastructure projects, they do not destroy the environment. Like in Rajasthan, because it's a desert and only topsoil, if you inundate, underneath is a desert. So in Rajasthan, there is a very strict law that you cannot remove the topsoil. Automatically, the entire barren land is there, but contractor is not able to borrow from that. He has to bring outside. So there has to be a local regulation and law which should put these conditions that you can't do this, you can't do that, and you can't do this. The moment you legislate that, then the people will work out that what is the most economical way of executing a project within these constraints. That is what I feel is a more practical method of implementing these things. And then, of course, what you said, there is a possibility that we can make a vertical wall, we can make a ballastless, we can do everything. So that will save a lot of things. Even the second point which probably Menon sir പറഞ്ഞതാണ്, അതായത് the intermodal transfer. This has to be somehow looked into it again in detail, probably when you do the engineering. This is something which is an essential component of the project. Any project, anything. This has to be looked into it so that the project will have a better shape. But, for example, we will have everything together in one place where even that could become a place where you can have some activities so that people can even spend time if you have the land and things like that.
See, today I find that in a mall, a lot of people come not to do shopping. It's for pleasure or leisure. So people, എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള സംഗതിയാണത്. So, I mean, if you can, I mean, that can generate further revenue to it. So I think I need to add one point. നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ ജാപ്പനീസ് ടെക്നോളജി ഒബ്സലിറ്റ് ആണ്, ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ്. Do we have the technology to do it here? Can we do it in time? Which is always a problem. If, like Mr. Subodh Jain says, that ഈ ടെക്നോളജി അവർ തരുന്ന ടെക്നോളജിയുടെ സാധനം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് റേറ്റിന് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റേറ്റിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ I think we should go for the technology. Correct? You please understand, Japan is a place where they were running at 200 kilometers. They moved from there to 500 kilometer bullet train. Now you can't bring that bullet train technology here. നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേറ്റ് പോകുന്നത് 600 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. ആ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ടെക്നോളജി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അവരെ ടെക്നോളജി കളി നമ്മളിവിടെ ജാപ്പനീസ് സാധനം എല്ലാവരും ഇവിടെ പോക്കറ്റ് ഇരിക്കുന്നതും യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ജാപ്പനീസ് സാധനങ്ങളല്ലേ. വാട്ട് ഈസ് റോങ് വിത്ത് ദ ടെക്നോളജി? As long as that technology does not affect the Make in India issue, we should take the technology. Why are we shying from the technology? That is the politics of development. If you have enough money, you can buy from anywhere in the world, and if there is any objection, you get mad. But development is not merely about people having money, buying things from anywhere and enjoying it. It is also about creating employment opportunities, creating economic growth in the country, and that is where Atmanirbhar Bharat comes. Okay, so if Indian engineers, in India, railway engineers also can develop semi-high-speed trains in broad gauge, why not do it? It may not run on 200 now, it may be only 160, it may be only 180, but we will improve the technology and come up with 200 trains running at 200 kilometers per hour, and that will create employment opportunities in India. It will improve the connected businesses in India, connected technologies in India, and that will lead to a better model of development. Sir, I will again reiterate, gauge is not the issue as far as the rolling stock technology is concerned. All our rolling stock, whether it is electric loco, diesel loco, steam loco, they were all developed on the standard gauge, and we imported them initially, just change the wheels. So if the day we develop a 200 kmph train on the broad gauge, next day I will use it on the standard gauge also. I am telling you that there is no issue on that. When steam loco was there, then the broad gauge was important because you could carry a bigger boiler and a bigger, more powerful locomotive. But now we have electric motor of hardly any size, which can be fitted on the standard gauge locomotive and this thing. So in Spain, we have almost Indian broad gauge. In Russia, we have half the gauge, standard gauge and broad gauge. So this has been created because we really do not have technology, indigenous technology, because there are certain IGBTs, there are certain electronics which these people, foreign suppliers, are not giving us. So that is where the constraint is. But despite those challenges, Vande Bharat has been developed. And it has brought the rolling stock cost. Previously, they were asking for 10 crores. We developed at 5 crores Vande Bharat per coach. And now we hope that it will settle down at 7 crores. So 30% gain will be there just because we developed it. And the same thing will come on the standard gauge also. Now all these Bombardier and all, they are manufacturing in India, exporting from India, the standard gauge. But the big difference is in interoperability. You see, none of our long-distance train can run on these higher speed lines then. So they will be left out of the game. Interoperability is the issue for the freight. Interoperability has been given up now on the passenger totally. You see, you have the metros, you have, in Delhi you have 7 different corridors, magenta line, red line, yellow line, blue line, and all standard gauge, but there is no interoperability. Passenger has to change. So it has been now worldwide accepted that design a friendly passenger interchange and let the passenger change over rather than providing points and crossing and taking this train from here to there. Same building, yes. So same things. Same thing we will do now.
Silver Line should also plan the same thing. It's also provided for some seamless integration, the European models. Integration. Yes. We'll quickly move on to the set of questions posed by the audience. Obviously, the voice of the audience matters. This one is directed to you, sir. How this will be termed as a green project? This is the question. The calculation of embodied energy to the operational energy. The calculation of embodied. Can the person, I'm not able to make out, to the operational energy, what is the return on investment for the environmental? Let me have a look. Yeah. Sir, I can. You can ask him to, please. Yeah, sir, this is a huge project as far as we are all concerned. It's supposed to be one of the biggest projects that we can ever dream of. Like talking about huge quantities of steel and metal and concrete and earth and all those things are coming into picture. And as Kunjare sir was telling, different typology of materials also can be used. In that sense, my question is, what's the kind of embodied energy calculated into it and the operational energy? I mean, Raghu sir was talking about the Ro-Ro service. How many trucks can be moved on a day, but how many trucks have been employed in constructing this material can be, ratioed into the green aspect of it, because Kerala CM has announced in the assembly that it's a green project. So it also runs on adding on to that, my question is, if you just Google down, you can see that none of these high-speed trains are green projects, because it runs on electricity, and electricity is made from coil fuels, So it cannot be a green project. So it runs on, just run on electricity does not make that it's a green project. So also, the calculation of embodied energy, the energy that goes into building it, and the operational energy, how can it be ratioed? Say, I agree and disagree with you. First of all, whatever is the carbon, we calculate it in terms of the carbon. What in high-speed lines, the carbon involved during the construction is very high. And that is where it draws the criticism. There it comes how much trees you have cut, how much material you have excavated and lorried it, how much construction machinery has burned the diesel. So those calculations, unfortunately, in India, we are not obliged to do, because nobody is giving me the carbon credit. Second part, I disagree with you. First part, that because I am using electrical energy, so this also is as carbon inefficient as the airplane or a diesel car. Because the total energy per passenger kilometer which I use is only 1/3 of the public vehicle. I am not talking of the Ro-Ro. Let us focus on the passenger. And then this electrical energy, because totally I am using less, and it is more efficiently used, because when you use the diesel in the automobile, the efficiency factor is low. But when the electricity is produced in the powerhouse, nowadays the super thermal powerhouse efficiency factor is very high, and these IGBT based our motors, the efficiency is very high. So that makes a total environmental this thing. So because we are running electric trains, that is why Honorable Chief Minister has said that it is a green project. But now you are making a definition very detailed. So it is not in that context. I hope you agree. Okay. I think probably China has done life cycle assessment costing and life cycle costing for the high-speed trains, and it's generally observed as a universal experience. It's felt that high-speed trains are a clear winner in terms of green energy. So we'll stop short of that clarification. We go on to the next question. There is a perception that natural drainage will get affected if railway lines are constructed. What is your view on this? This is a general question. I have addressed this earlier also.
See, this is something which, I mean, Subodh Jain also has given that. See, we will have to say that, I mean, there are some laws which has to be there, that you cannot take the soil for construction. I mean, that's what he said. And apart from that, we cannot obstruct the passage of water, for which, probably looking in everything into the consideration, the embankments are replaced by viaduct wherever you have a problem. And probably you can further look into the whole issue, whether ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഇതിനെയും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് when you do the detail, that's what I said, when you do the detailed engineering, ഇതെല്ലാം നോക്കി wherever viaduct is required, viaduct കൊടുത്താൽ I mean material cost saving ഉണ്ടാവും, flood plains will not be obstructed. I mean the whole environmental impact, the impact will come less. It's a very involved process. Yes. Once the detail engineering is done, any drainage which is adversely affected in a private land, even after the construction of line, up to 10 years, it is the responsibility of the project authority to adopt the mitigation measures. When this kind of infrastructure is done, there are, say, when the Britishers brought in the railways, and very quickly they developed 120,000 kilometers of railway line. In that process, very robust rules have been developed. So, for any cattle crossing, men crossing, road over bridges, road under bridges, drainage obstruction, up to 10 years, it is the responsibility of the project entity to accommodate at their cost the mitigation measures required. And mitigation measures, of course, there are authorities, there must be irrigation department and flood department here who will be the final arbitrator in that regard. The drainage pattern during the floods is different from the normal drainage pattern. During floods, the water flows not only through the rivers and the canals, but also it overflows, and we find flood water flowing even across towns. And naturally, the embankment will provide a barrier, and there will be a tendency to exacerbate the floods. The answer is, as Kunchari suggested, you will have to go for viaducts in such areas. The environment study made in this DPR mentions that this will be taken care of by constructing canals on either side and leading the flood water to ponds, etc., which is technically possible but very, very difficult to undertake. And quite often it is not undertaken. You find this problem even in the construction of our highways. In Trivandrum itself, if you care to look. Okay, on that explanatory tone, we'll go on to the next question. Again, a repeat of the earlier question, which is answered. Do Silver Line embankments cause flooding? The second question, will Silver Line divide Kerala? We have an embankment. Is it a structural division of Kerala are we talking of, or will Silver Line divide Kerala? Okay, the viaduct is a solution. Any linear infrastructure for that matter. This expressway, if you build, that also divides the land in two parts. So, it is their local bodies and this thing, how many cross passages are to be given, and if a location is such that both sides it is heavily populated, then viaduct will have to be the option. So it will be, there cannot be any omnibus stipulation that, say, they make the metro on the viaduct, but that does not mean they allow vehicle to cross all over. They make parapet wall, and finally the vehicle crossings are given after every 20th span or 15th span. So it will be like that. Viaduct or no viaduct, the cross passages, the land cannot be divided. This thing. We move on to the next question, which is, won't Silver Line project put the state in a huge debt trap? This is a very common apprehension, that probably perceiving this as a vanity project, which is highly capital intensive. Are we going the way, even the comparisons with the Sri Lankan
situation? as This it is a very complicated question. It depends on the total state of affairs. Every state has a capability to borrow. I am not aware that where does the Kerala stands. Maharashtra is almost on the verge now. They have borrowed so much from different things that it becomes. So it is a sensitive and question which I do not have the data. We can't reply. No, I don't think it will go to Sri Lanka way because നമുക്ക് ഈ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പണം എടുത്ത അവസ്ഥ കൊളംബോക്കാരെ പോലെ നമ്മൾ പാപ്പരാകുമോ എന്നുള്ളത്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് we are regulated by the RBI and the government of India. You cannot borrow more than 3.5% of your GDP. There is already a rule there. It is very clear. So you have to peg your rate. So any borrowing you have to do, എന്ത് borrowing ചെയ്യാലും എവിടെ പോയി പൈസ നമ്മൾ ചോദിച്ചാലും ആ borrowing should be confined to RBI rules and central government rules. So we will not go to Sri Lanka way. We are definitely much more safer than Sri Lanka way. And the state government must be able to repay this loan because ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു വീട് വെച്ചാലും കാറ് വാങ്ങിച്ചാലും നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള കെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പൈസ കിട്ടുള്ളൂ. സോ സംബഡി ഹാസ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഗ്യാരണ്ടി ആൻഡ് സംബഡി ഹാസ് ടു ഗിവ് ദ മണി. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ തിങ്ക്. In any case, these development banks, they do not, they cannot adopt any coercive measure. They do the all due diligence before giving you the loan, and finally, if project becomes NPA, then the government, they cannot force government to stand this thing. The next question posed by M.R. Narayan. COVID has changed our living conditions. It is a new normal condition. People would like to be in every part of Kerala and work from home. So what he says is primarily COVID has changed the way, transformed the way we work, we live, we play, whatever. So it's important that we need high-speed mobility. Kerala will become ultimately a linear, large megalopolis. There is no rural-urban divide here, sir. No, see, anyway, the youngsters, the new generation people definitely wants to move fast. I don't think they have the patience like all others to sit in a car and travel like this. So that is why you find that people are traveling at odd hours and all that. പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സർ, ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ 1,10,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഹൈ സ്പീഡ് കോറിഡോർ വന്നപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. ആ ചോദ്യങ്ങൾ എവിടെ പോയി? Why that question never came now? When the project became 64,000 crores, suddenly these questions are asked. When E. Sridharan sir talked about 1,18,000 crores of high-speed corridor, everybody clapped and said it's a very good project and it's a viable project. Why suddenly when you have the semi-high-speed corridor coming down to 64,000 crores, you said we are questioning whether this is feasible, we are questioning whether this project is required for Kerala. I was surprised. Why do you have two standards? Sir, I think you can take on the next question. It's a direct question posed to you, sir. Mr. Alok Verma, a retired chief engineer, says that railway curves of Kerala can be straightened. Also, tilting trains can be an alternative. What are your views? It is already answered. I will only say that institutions should be more important than the individuals. So if institution has given some opinion, like Indian Railway, Government of India, that we go for the standard gauge for this thing, and tilting train after trials and everything they have abandoned, then if Mr. Alok Verma is telling no, we should go for tilting train, it militates against the government of the day, and I don't know if he has straightened any curve during his career. At least I have not straightened any curve during my career. But Indian Railways is supposed to have entered into an MOU with Swiss Federal Railways on... No, it was announced. That they will announce, Right. but it is finally abandoned. It was finally abandoned. Okay, thanks for the clarification. So, we'll come to the final question. ഇത് മലയാളത്തിലാണ്. രാജ്യത്തുള്ള അതിവേഗ പാതകൾ എല്ലാം അർദ്ധ അതിവേഗ പാതകളും You gave me earlier. Are we using reinforced earth wall instead of conventional embankment? Yes. We are using the reinforced wall, we are using the geotextiles, and we are using all these
geogrid based materials to save on the soil and the. രാജ്യത്തുള്ള അതിവേഗ പാതകളും അർദ്ധ അതിവേഗ പാതകളും 90% സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിലാണല്ലോ. ഭാവിയിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അതിവേഗ അർദ്ധ അതിവേഗ പാതകളും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ വ്യത്യസ്ത ഗേജുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നതിനാൽ അതിവേഗ പാതയും അർദ്ധ അതിവേഗ പാതയും രാജ്യത്താകെ ഒരു ഗേജിൽ തന്നെ വേണം എന്ന് നമുക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്നോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാവുന്നതല്ലേ, ആ രീതിയിൽ നിശ്ചയിക്കാവുന്നതല്ലേ എന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് KS അരുൺ കുമാർ. So, yes. So, as we discussed, ഇതിനകത്ത് ഡയമണ്ട് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ ഇത് ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 24-25 പാതകൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും ഒരു പക്ഷേ വരുന്ന ഒരു 5-10 കൊല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അർദ്ധ അതിവേഗ പാതകൾ ഒരു വ്യത്യസ്ത സെഗ്മെൻ്റായിട്ട് കാണണം എന്നാണ് ശ്രീ സുബോധ് ജെയിൻ സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ, ഡയമണ്ട് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഇത് രണ്ടും റെയിൽവേയുടെ 2 വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളായി സെഗ്മെൻറ്റ്സായി കണക്കാക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനം എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് നിരൂപിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. I have one suggestion. Okay. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, does demographic transitions impact Silver Line project? Mr. Thomas Verghese. അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. Demographic transition as postulated by progressive decline in growth rate and proportion of 80+ would result in a daily ridership much lower than what is projected as travel demand forecast in DPR. In other words, while calculating ridership, allowance should be made for children under 5 and school and college going students. A sizable proportion of the working population will consist of migrant population. Daily ridership was estimated wrongly without taking into account projected population growth and proportion of elderly as projected by the government of Kerala. So he says there is an inconsistency in the demographic projections which could impact the ridership figures. I am not expert on the ridership analysis. There are softwares, but instinctively, not based on any study or this thing, I don't think that because people are aged, they will travel less. I think people are aged, they will travel more. So I am traveling 15 days in a month. Because पहले तो कर नहीं सकते थे when you have responsibilities, your children studying and all that. Now after you have done everything and seen everything, you like to move around and travel. When we were giving now we have stopped the senior citizen concession. But when we were giving the senior citizen concession, 15% were the railway travelers were the senior citizen. Yeah. So I don't think so. Now, Okay, I have received a very special request, which is permission for the media persons to raise questions, which of course. I just have one Absolutely. small Sir, thing. Samson sir, wanted to I ask. just want to ask. Please. Okay. Somebody mentioned that there is not much divide between rural and urban in Kerala state. And we have maybe Trivandrum, Kochi or Calicut. But beyond that, we have a number of small cities are here. So the movement or the travel demand, probably if you estimate, you can see that one in railway. Like the reservation, the queue is going and many people are not getting the ticket, or even the bus also, or the private buses, long distance buses are also, they have good demand. So when we are looking for a long-term plan, we should have a mass transit solution. We should connect the south to north. As rightly Kunjara sir mentioned, we should have the feeder service from the side. This should be the long-term solution for Kerala. This is my like a point.
Okay. My question to the Professor Menon sir. Sir, you mentioned that listener from Cochin to or Ernakulam to Shodnur, third and fourth line, it will touch only Chalakudi or Thrissur. Then why not this line, K lane, can be considered as the third and fourth lane of your proposal? Let me complete, sir, please. Like a third and fourth lane, like an exclusive line, and a multimodal integration is the need of the hour. We should have the buses should come, the private vehicles should come, parking facilities should come, and this, all these things should come to the main corridor, and there should be connection from the Kerala stations as well as the other terminals. Obviously, point well taken. Ultimately, the vision orients itself towards multimodal integration, Multimodal. towards mobility hubs, where there will be smooth Seamless, switch across different modes. And we are oriented in that direction, obviously. And Silver Line, in whatever form it takes, would ensure these support aspects at the stage of design and execution, obviously. So that point is... One more point I would agree with you, Yes, but my complaint is that it is not the present orientation. You have regular railway station in Kollam and your Silver Line station in Muhattala. Who wants to go to Muhattala? Or from Ernakulam to Kakanad. So if you want multimodal integration, you have to have common stations. This is what they do in Pune Nasik. They use the existing station and existing lines also. So that kind of integration is very useful. And that is possible only if you have the third and fourth line in broad gauge in the same, from the same stations. And then you can have the local lines, slower lines for memo trains. We should have more memo trains to take care of local passengers. Then only you can save KSRTC. So they are running so many services in laws to serve the people. And they are forced to give concessions also. So if you have more memo trains, more people will switch over to railways, and that will result in also more energy saving. But that is why we prefer rail transport. It's more energy economic. Sir, Mr. Menon sir, I think in Kakanad, when this train is brought there, it is connected to the metro there. Yes, Ernakulam South Station is also connected to the metro. Yeah, but I think, anyway, Okay. if being in Kakanad is not a disadvantage, because that's where you have the IT industry and the whole It's thing not is a located. disadvantage for the IT people, but it's a disadvantage for No, no, people who even- live but in for Kochi. but people It can is tra- outside Kochi Corporation. No, but it people- is under Trikakara municipality. Agree, sir, but people can still take the metro to be there. People can do anything, they will do anything, but don't force them into unnecessary trouble. No, because you... No, Kakanad is a good Ultimately, place. the modal choice has to rest with the people. Obviously, they will make their own I have choices. Mohan, one Yes, small yes. request. Please. Yeah, I think we are having a very good discussion. I think we should further think of Hyperloop. Yes. Hy- The emerging Hyperloop for technology. Kerala, Hyper- from at least from Trichur to Palakkad as a pilot project, because Hyperloop Mumbai is- Pune is thinking Hyperloop, about it. Mumbai Pune already sanctioned. Let them do it because Mumbai Pune numbers are so high. We are already struggling with numbers. If we don't have numbers, Hyperloop will be really. I take this opportunity to invite our media persons to raise questions. Please identify yourselves if you can, and then please be short and crisp in your questions. We are running short of time. Please feel free to raise any questions. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പല അവസ്ഥകളും ഇന്ന് കുപ്പിവെള്ളമേ കുടിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ കുപ്പിവെള്ളത്തിനെ എതിർക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പല പദ്ധതികളും വരും. ഒരു പദ്ധതികളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് കാണാറില്ല. കാരണം ആർജവമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇല്ല, അതിന് ഉത്തരവ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള മന്ത്രിമാരും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അത് നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം നടക്കും. അതില്ലാത്തതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയം. കാരണം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തയ്യാറായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതിനെ എതിർക്കാനായിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് എങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയെ നശിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ രീതി. അത് അവസാനിപ്പിക്കാതെ ഇതൊന്നും നടക്കത്തില്ല. കാരണം അതിനുള്ള ആർജവത്തോടുകൂടി വരണം. ഇവിടെ എത്രയോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ പദ്ധതികൾ വന്നു. റോഡ് വികസനം,
ഇതിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തന്നെ 1-2 കളക്ടർമാർ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഇന്ന് കടന്ന വ്യവസായങ്ങളെങ്കിലും ഇത്രയെങ്കിലും വന്നത്. അതുപോലെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതുപോലെ പൊതുജനങ്ങളും അതുപോലെ എല്ലാ സംഘടനകളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് പദ്ധതി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും പരസ്പരം എതിർത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അത് മാറാതെ ഇവിടെ ഒന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് കേരളയിലും അതുപോലെ എല്ലാ പേർക്കും ഇതിൻ്റെ എന്താണെന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാത്തതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയം. ഓക്കെ, താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി. He is talking about need for advocacy and sensitization and awareness in the areas. Media. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ട്. ഈ കേരളയിൽ സാമൂഹ്യാഘാതം പഠനം നടത്താതെ കല്ലിടാം എന്ന അഭിപ്രായം പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം നടത്തുന്നതിന് കല്ലിട്ട് തന്നെ വേണം എന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ടോ? Sir, this is a question which is bothering the minds of a lot of people cutting across cross-section of society in Kerala. We have gone ahead with the process of social impact assessment, and in the name of social impact assessment, we have carried survey stones to those locations. And there is a widespread reservation against the ways and means adopted in laying these survey stones, probably without notice, or adopting coercive methods, which has led to skirmishes, which has led to conflict situations, and possibly caused a bit of vitiation to the project implementation atmosphere. So what are your thoughts on this? Whether for an EIA, whether for social impact assessment, whether there is an absolute requirement that we go ahead with the survey stone laying? I am not familiar with whatever has happened here, and because what it indirectly does is it leads to a situation where the persons they are not able to carry out further transactions of the land. See, if you look at past history of our projects in the Shabri rail projects and all, where survey stones were laid, there are people who are still caught up in the problem, in the trap of not being able to transact this, simply because the banker or the lender won't come forward once the survey stones are laid. So I think these are the issues. His question is... So whether there is an absolute requirement for his question is, should you do the survey now, or should you do the survey after the social impact assessment is done? That is the question. Because he said, can you wait for the social impact study done and then do the survey? for social impact assessment also, some kind of alignment demarcation is done. But we don't put the stones and the proposed acquisition. It is just the GPS alignment, and in locations where we are allowed to we put the GPS markers, so that social impact assessment people, they can identify that this is the alignment, so this bore well is going to be affected and this population is going to be affected. So for identification. I don't know what has happened, so it is not proper on my part to comment on why it happened and whether it was necessary to happen. ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് ബ്രോഡ് ഗേജ് ഒരു തർക്കം നടക്കണം. ഇപ്പോൾ പൂനെ നാസിക് 200 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ പറയുമ്പോൾ അത് ബ്രോഡ് ഗേജ് തന്നെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിൽ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നു? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിന് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണോ? എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഗേജ് മാറ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലേ? Say if Pune Nasik is broad gauge, why are we going on standard gauge? That is the question. Exactly. What is going to be the gauge for Ahmedabad Rajkot? I am putting a counter question. It is not very good to ask counter question, but if the person who has asked this question, if he is aware that Pune Nasik is on broad gauge, then he should also be aware that Ahmedabad Rajkot is on what gauge? So it is not a universal. Pune Nasik is for industrial development, purely for freight traffic.
There is such a beautiful highway, nobody is going to go by train on that 40 kilometers. We are talking of 550 kilometers as against that 40 kilometers. So let us be very, let's not compare apples with oranges. Dr. Jain, They are two different things. Subho sir, we need a clarity on your comment. Is there any need to put stone for this social impact study? Why are you rubbing അല്ല, ഈ this issue? ചോദ്യം മുന്നേ ചോദിച്ചതാണ്, അതിനുള്ള ഉത്തരവും പറഞ്ഞു We need കഴിഞ്ഞു. some clarity. ഇനി അതിന് ക്ലാരിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാരിസ്ഥിതിക അല്ല സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സർവേ സ്റ്റോൺസ് ഇടണം നിർബന്ധമില്ല. GPS അലൈൻമെന്റ് GPS വഴിക്കും സാധിക്കും. പക്ഷേ എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കമൻറ്റ് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ്. Dr. Jain, one thing, you mentioned that the government of India has taken a policy decision for passenger traffic to move to standard gauge. High speed passing. Achha. High speed network will be on standard gauge. Yeah, that's exactly the question. 2 months ago, the union government denied permission for the DPR for this particular project. And in that thing, the union railway minister specifically mentioned that there has been no interoperability. That was pointed out as one of the reasons. Can you clarify why is it so? Because they will always explore. It is not high speed, it is semi-high speed. Semi-high speed is a very grey area. So, say when I was in the planning commission meeting, they insisted and rubbed this point, and then finally it was clarified that freight traffic on the Silver Line is not going to be the coal or iron ore. Freight traffic on Silver Line is going to be the ro-ro traffic. So it became clear that it is predominantly passenger line and not a mixed gauge line. Had it been mixed gauge line, interoperability would have been insisted upon. Then the railway ministry would have never agreed for the standard gauge. But because it was clarified that it is predominantly passenger traffic and the ro-ro traffic, which is also like a container traffic or we call it EMU based traffic, not a local driven traffic. So then they agreed, then they agreed finally. They haven't agreed, but anyway, I guess you are contradicting yourself because just now. बिल्कुल. No. You said this is going to be a feeder line in future, isn't it? In that case, I did not say that this will be feeder line because there is no. This is my vision, means our vision, the planning vision, that the moment you make it up to Kasaragod, it will be extended to Mangalore port. The Karnataka will come forward like Delhi Metro when it was made. Then the UP government and Haryana government came forward and said extend to Noida and extend to Gurgaon. And finally, this will become a feeder route for the national high-speed network whenever it comes. If we are thinking in terms of 50 years ahead, when we make a 100-year line, we should at least think 50 years ahead. Then this is the vision. We should be forward-looking rather than backward-looking. This will become a purely dedicated passenger corridor. And today stations are at 50 kilometers interval on an average. Some more demand will come, it will become some more stations may get added. So average it becomes 30 kilometers per distance, inter-station distance, which is not good for the high speed. So it will remain 200 kmph or can be upgraded to 250 kmph and it will become a feeder route to high speed. Now, if still any residual issue is there, you ask me. Yeah, thank you, Dr. Jain. One more thing, that's about the environmental aspect of the alignment. And the initial study, that means the pre-feasibility study, the length of embankments, it was about 40 kilometers. But in the final one, that the DPR, it's about 286 kilometers of embankments. I said, I think one of the panelists suggested that embankments should be replaced with viaducts. In that case, don't you think it will pose a bigger environmental degradation? You see, viaduct and embankment is an issue from the maintainability and cost issue. Environment is not directly linked with the viaduct or embankment. If
From the environmental issue, it is determined that embankment is harmful. Then irrespective of the cost, it will have to be changed to viaduct. That's what I understand. That But that will add to the cost. it will add to the cost. There is no free lunch. Obviously, you can't make it at 62,000 crore, isn't it? Say 62,000 crores was the last year estimate, or even year before last, 2020. Now, with prices of everything going up. But let me tell you one thing. These infrastructure projects, when the prices go up, the value also goes up. The project value also goes up. We do not consider in our financial internal rate of return. But if you don't make it today at 64,000 crore or 74,000 crore, 5 years down the line, you will not be able to make it in 1,20,000 crore. So, timing is important. So, the point is not 10% here or 10% there. Timing is that, do you have any alternative? So, we have to think on that line. If not this, then what? Should we have more number of airports? Should we have widen this national highway to 16 lane? Business as usual will not do. Do nothing is not an option. Thank you, Dr. Jain. One final question. The DPR was prepared in 2020 March. As per the DPR, the final cost estimate will be 62,000 crore, whatever we said as of now. Being a railway expert, can you tell me, as of now, going by the current standard, what could be the final estimate? Let's say if you start the project right now. Because there is a confusion between what the state government says and what the Niti Aayog says. That's why. If I recollect, the prices of signaling are standstill. It has not gone up. Prices of overhead electric has gone up because copper has skyrocketed a little bit. The issues environmental issues which are being raised here, maybe that will impact about 10% of the cost. Land cost is always a variable thing. In any project, whatever we assess the land cost in the project, finally what we end up is almost double the cost of land. So, but at that time, 2 years back when I had examined it, for the given length of viaduct and this thing, the cost estimates were very appropriate. There was no undercutting of the any effort to suppress the cost. And even the Mumbai-Ahmedabad high-speed project, which was very well scrutinized and all kinds of survey were done, about 20 years the surveys were done, there also cost has gone up. Because the first time you tendered, the people quoted very high, thinking that this is an opportunity to make money. If you see this Central Valley to Silicon Valley, the California high-speed project, it is also lingering on for last 20 years. Cost has gone up 3 times, 4 times. So, unless there is a proper will to execute the project and close it financially, quickly, nobody can make that what kind of cost escalations will go up. 20% is my optimistic comment to you, assuming that everything else will be okay. 10% has straight away gone up because of the cost of cement and steel, and 10% because of the changes in whatever desirable changes from this thing. That is the... Sir. Thanks for your clarification, sir. Sir. Please. Yes. Sir, I do have 2 questions, sir. My first question is, don't you think that these type of discussions, debate should be done in ground level with common people? It is really good that this type of discussions conducting with panel, but don't you think that common people should be taken in confidence before launching such an event? Everything should have a beginning. We will start with the discussions here. Let's set the ball rolling. Let it pave the way for further discussions. വീണ്ടും താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ജനസമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഒരു അഡ്വക്കസി റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവയർനെസ് ബിൽഡപ്പ് റോൾ ഇതൊക്കെ ഡിസ്കഷൻസിൽ കൂടി മാത്രമേ സാധ്യമാവൂ എന്നുള്ളത്
നമുക്ക് ഏവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. My second question is, sir, don't you think that the panel is little bit unbalanced because only one person is speaking against the project and three are in favorable position? Don't you think that government should have looked for more people who speak against K-Rail? Only one person is speaking against the project. See, I'll answer that. I can only provide an enabling environment, a facilitating environment for the speaker who spoke against the project, but we are willing to concede that we will accommodate alternate viewpoints. We have discussed the challenging the status quo, which is the growth model, what we are talking of in terms of Silver Line as a dedicated standalone standard gauge kind of project, which is separate. We have also accommodated the views of an alternate paradigm, which is the third and fourth line, and consolidating the existing lines and bringing in improvements, which could be possibly a more budget-conscious economic environment. Let me The add. only point is all such scenarios of consolidation versus growth can be evaluated and based on feedback can lead to more effective decision making. That's all we can say. No, I think I need to add your point. You said that, it is unbalanced because you have three people talking for the project and one person against the project. Professor R.V.G. Menon did not speak against the project. He only raised concerns about the project. We also, even I did not say that I support the project. I have raised concerns. What is the whole intention of this exercise? We are not here for argument. If you look at it, we are here to win, or not to fight and win, but to learn and probably even to know and get more information. I think that is the basis of the thing. I think, it is a media creation that, this particular Samvadam is for and against. Definitely not. Mr. Subodh Jain has been talking technical things. He is not talking about whether this project should be done or not done. He is only trying to allay the fears of what you have about this project. And I'm also trying to convey what the business community has to say about this project. So I don't think you should say, Professor Menon has been very nice enough. He has been talking very, very level-headed and talking about how what are his concerns, and can we do this thing, can we not do this thing. These are bound to happen. That is what we call discussion. This is not a pro and con and who is going to win the debate. And as media representative, you are the bridge. If someone is not there, you can represent. Subho sir, I think you already go through the entire DPR, and the DPR is still before railway board, pending before railway board. Are you happy with are you satisfied with this DPR? Satisfied is a very big thing. See, we should never be satisfied with anything in life. The moment you are satisfied, growth stops. So today the DPR is before you. So many people are speaking, they have not gone through the DPR. I have gone through the DPR, each and every page of it, 2,000 pages. I will say this is reasonable. Now the people are raising the issue, it will be refined. Say when the Niti Aayog asked questions, certain portions of the DPR got refined. This is the interactive process. Yeah, satisfied is something which is not correct. Sir, is the DPR etched in stone in the sense, as we go to the stage of design, development and execution of the project, perhaps there will be a more comprehensive look at the DPR? I am not aware that whether alignment has been notified officially, as constitutionally or not. If alignment has been notified, that every major change means if I am changing the location of the station, or if I am changing the alignment for more than about 3 or 5 kilometers, I may be off by some figure because I am not outdated, you have to go back to the government. That is the law. But until the alignment has been notified to the general public under the Gazette, there is a scope of change. And this kind of viaduct versus amendment, you can change any time. That is a continuous process. I think that explains the situation. Yes. So unless we don't have
അല്ല, further questions? രഘു സാർ Let us wrap up this session. രഘു സാർ പറഞ്ഞു മീഡിയ ഹൈപ്പാണ്. പക്ഷേ ആദ്യം അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ബാലൻസ് ചെയ്തത്. 3 പേർ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു, 3 പേർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ബാലൻസ് മാറിയതാണ് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ബാലൻസിങ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വേണ്ടേ ഡിസ്കഷൻ. മാത്രമല്ല ഇത് തുടക്കമാണെന്ന് മോഡറേറ്റർ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഗ്രൗണ്ട് ലെവലല്ലേ ഡിസ്കഷൻ വേണമെന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കല്ലേ? ഞാനും ഒരു മീഡിയ മെമ്പറും കൂടെയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ഇസ് ഹൈപ്പ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് 2 പേരെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തു. ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്ലിംസി റീസൺ പറഞ്ഞ് ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അതിൻ്റെ റീസൺ. ഞങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചത് ഒരു കെ റെയിൽക്കാരാണ്. സോ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോജിക്കൊന്നുമില്ല. കിട്ടുന്ന ഫോറത്തിൽ വന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കളയാതിരിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ല, നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്ലിംസി റീസൺ പറഞ്ഞ് മാറുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവർ ഫോൾട്ട്. അത് ഇപ്പോൾ ബാക്കി ആൾക്കാരെ ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ വാട്ട് ഹാപ്പൻ. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഒരാളെ പോയി വിളിക്കുമ്പം പറയും ഞാൻ സ്റ്റെപ്പിനി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും. സ്റ്റെപ്പിനി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വരത്തില്ലാണോ പറയും. സോ ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് ദെയർ. അല്ല, ഡിസ്കഷൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മോഡറേറ്റർ പറഞ്ഞു ഒരാൾ എതിർക്കുന്നു, 3 പേർ അനുകൂലിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നോട്ട് മീഡിയ ഹൈപ്പ് അല്ല അത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാലം തെളിയിക്കുന്നു മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാര്യം സിൽവർ ലൈനും ഒരു പ്രീ വിഷ്വലൈസേഷനാണ്. KSRTCയുടെ ഭാവിയും ഒരു പ്രീ വിഷ്വലൈസേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാലം തെളിയിക്കട്ടെ. KSRTC way, because in the railway the O&M costs are very low. So the whatever loan, whatever capital we deploy, it may not be possible to service that capital. We may not be able to repay the loan. But day-to-day running, it will not require taxpayers' money. But in bus, KSRTC and all that, you require losses to be reimbursed on day-to-day basis because of intrinsically high cost of operation. സർ, നമ്മളിവിടെ സജഷൻസ് കേട്ടു, കുറച്ച് പല പ്രപ്പോസൽസ് വന്നു, ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പാതയുടെയൊക്കെ പ്രപ്പോസൽസ് വന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഡിസ്കഷൻ കൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാനിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് തന്നെയാണോ, അതോ ജസ്റ്റ് ഹിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? We earnestly hope that these voices will be heard, because what happens is none of us sitting here in this room is ultimately going to be the decision maker. ഇതിനകത്ത് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസി is a governance response. It is a governance response to the views expressed, shared. We can only act in the role of an influence group or an interest group and build up the debate or the discussion so that it shapes public opinion, and the public opinion will be heard, listened to by the government, who in turn can take. And the very fact that the government has planned to unroll such a panel discussion perhaps would mean the first step towards achieving this objective. Yes, let us sum up on this note. I'm really thankful to all first of all, let me express my sincere thanks and from the bottom of my heart to all the panelists present here who have made this discussion so lively, so engaging, and so accommodative. There is, as we discussed at the beginning, we are part of a vision building process, and this vision can be a shared vision only if we work towards a consensus building, confidence building, and credibility. Sir, ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട്. Credibility building. Sir, ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട്. ചോദിച്ചോളൂ, അവസാന ചോദ്യം. സാർ, ഈ കേരളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദിനംപ്രതിയുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ, കാരണം കേരളയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്ന് കല്ലിടുന്നു, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ കല്ല് പിഴുതെടുത്ത് കളയുന്നു, അത്തരം കുറേ വാർത്തകൾ കണ്ട് കേരളത്തിലെ 3.5 കോടി ജനങ്ങൾ ഞെട്ടി നിൽക്കുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ്
കേരളയിൽ ഇതുപോലൊരു സംവാദം വെച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് കേരളിൻ്റെ 3 പേരും അതിനെ എതിർക്കുന്നൊരു ചർച്ച ഇവിടെ വെച്ചത്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയിൽ കുറേ ആളുകൾ നിയമിക്കുന്നു, അവർ മാറിപ്പോകുന്നു. അതിനുശേഷം കുറേ ആളുകൾ വരുന്നു. ഈ കേരളിൻ്റെ കല്ല് സ്ഥാപിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അത് പിഴുതെടുത്ത് കളയുമ്പോൾ മറ്റു കുറേ ആളുകൾക്കും ഏതാണ്ട് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ഒരു പ്രതീതിയാണ് അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്നിരിക്കെ ഈ സംവാദത്തിൽ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബ്രോഷറെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷയാണ് ഞാൻ വന്നത്. കാരണം ഇനി 10 കൊല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞു പോലും ഈ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ലാഭം കൊണ്ട് ജപ്പാനിലേക്ക് ലോൺ അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു പദ്ധതിയാണിത്. നമ്മുടെ രഘുചന്ദ്ര സാറ് വളരെ ലാഘവത്തോടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രോജക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലോണ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷെ അത്തരം ഒരു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു ബ്രോഷറെങ്കിലും കേരള സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് അവരുടെ ആശങ്ക അകറ്റി ഇത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ RVG സാർ പറഞ്ഞ ഒരു 4 വർഷം മുമ്പെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്നത് ഇരിക്കെ ഇനിയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ ഇവിടെ ചെറിയൊരു നോട്ട് എഴുതാനുള്ള വെറും ഒരു പേപ്പർ പാഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് കേരളയിൽ നിന്നോ ഈ കേരളയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കേരളത്തെ 2ആയിട്ട് മുറിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് സർക്കാർ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കടമ ജനങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്കില്ലേ സാർ? അത്തരം ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം അടുത്ത് വരുന്ന യോഗത്തിലെങ്കിലും ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷ. തീർച്ചയായും. So let me continue. So we have thanked all the panel members present here for such a spirited discussion. They have brought in all the elements. A lot of viewpoints have been shared, those which are agreeable to the and in favorable terms of a project execution, those which are against that. We have looked at efforts towards consensus building, towards confidence building, and what may I say, towards credibility building in the whole scheme of this project. Let us look at this project in whatever form it takes. Let us look at this project as a resonance of our collective will, of our collective aspiration towards building up a development agenda which would help Kerala to embrace a transport solution for the next century, at least 50 years and beyond. With this, I also thank all the participants, the audience who have so patiently sat through, raised very valid questions, observations. I should also thank the media personnel for having been here, be present throughout the session, and almost cover the whole proceedings in a very comprehensive way. Thanks. Without you, this session wouldn't have been complete. On this optimistic note that we will take this project forward in whatever form we are talking of, a consolidation strategy, we are talking of a growth strategy. On one side, we are challenging status quo. On the other side, we are talking of a more economic and more viable option without causing too much of damage to this as a citizen-friendly and also as a passenger-friendly measure on the main railway system. With these words, let me conclude. Thank you, one and all.